Good morning. Had your breakfast? Tiffin சாப்பிட்டீங்களா? Okay, good. So yesterday we stopped where? Am I audible? Is it audible? Hello? Am I audible? கேக்குதுங்களா? இல்ல தம்பி கேக்கல. Hello? 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 Able to hear me now? Okay. Yesterday we stopped where? Fakir and Sannyasi rebellion. So after 1757, after the Battle of Plassey, the English started to take control over the entire province of Bengal. Once they started to control, what did they do? They started to meddle with the affairs of what? Indian land revenue system. When this land revenue system was increased arbitrarily, they brought new types of system. What system they brought? They brought to regulate the affairs of the company, they brought a law. Later, they brought a Permanent Settlement Act. Hello. Then after that, you can see that Bengal famine, 1770s, was artificially created. Why it was artificially created? Why Bengal famine was artificially created? Why? Because the nature of economy, what was agrarian economy, what did Britishers started to do? They started to exploit and change the pattern of the agriculture itself. What did they do earlier? The farmers and peasants, they were growing what? Food crops, mainly. And Britishers, they saw the richness of soil and also the availability of land, water, and suitable climatic conditions to cultivate cash crops.
because Bengal was very rich in alluvial soil as well as perennial rivers, and there are a lot of manpower. And now they wanted to exploit that resources. In that exploitation, what they did, they started to they started to induce the agriculture with commercial crops. This commercial crops was very beneficial for the British, but when it comes to the peasants, they were not benefited because commercial crops and they're not going to eat the crops. That is for the value added things they wanted to use that crop they produce of the land, and they wanted to bring as what they wanted to bring a value added product through that crops. So Bengal famine was an artificially created, and you can see such that there were many famine, Panjam, and it was a man-made disaster. And because of that, now they brought a new system. What is the new system? Jamindari system. Earlier, the tiller of the land was a farmer, the peasant. Now lost his resource, land resource. So all the lands were confiscated and they were given to whom? They were given to the jamindars. And these jamindars will give consolidated amount of revenue to the British government, and they will extract maximum possible from the peasants. So because of the arbitrary, what we call fixation of taxes and the policies of the British and the atrocities created by the Jamindar, the oppression of farmers takes place. Later, you can see that British started to put lot many stress and pressure on the Jamindar to give more and more revenue to the government. A point of time came that Jamindar was not able to what? Pay the requested amount because it was arbitrarily fixed. When the taxation was arbitrarily fixed, then what happened? The Jamindar started to default the payments. When British got to know that willful default by the Jamindars so that they can earn maximum, they confiscated the lands. And what happened? They overthrew this Jamindars away and they auctioned that land and gave to whom? They gave to moneylenders who became the new landlords. So when the new landlords came, what was the issue? Absentee landlordship. When absentee landlordship came, oppression of farmers started, and all these people, the farm workers, the peasants, the farmers, everybody, they started to revolt against the planter or the big landlords who were there. So finally, these fakir and sannyasis also joined, and you can see that the Hindu-Muslim unity in the fakir and sannyasi, because the leaders who took forward this peasant revolt was Bhavani Pathak and Devi Chaudrani. So they went and attacked the English areas and they started to collect whatever ammunition, whatever cash, whatever valuables were there, they were able to take. So in this way, the fakirs are the Muslim mendicants who are called wandering bards. They participate and give support to the peasants because they see that peasants are dying. And not only that, the sannyasis also had come. The reason is that they saw the oppression of people, they're dying. They even could not bear the starvation and death of people. How British economic policy, their political policies have affected the um, the the province of Bengal. So you can see Mazunun Shah, he was one among the tallest leaders from the Islamic community. He comes and fights for the cause of the oppressed classes. So in this, Hindus and Muslims joined together. Finally, British was able to bring in the forces and they were able to curtail this Fakir and Sannyasi revolt. This Fakir and Sannyasi revolt took place in the later half of 18th century and first early half of the 19th century. So this was what he called caused this rebellion
a great misery, but the background is the great famine. This famine was caused by the agrarian crisis, food crisis, and even in the what you called in crisis, they exported food grains to England. So that was the main issue that happened and affected the people. So we can see that if sannyasis and those people who are there protecting the religion are coming and started to fight for them. So such was the devastation created by the agrarian policy of the British. And another thing that British started is that they also imposed restrictions, religious restrictions from people visiting dargahs, shrines, and important temples, pilgrimages. So this also aggravated the issue coupled with the economic policy, the land revenue policy, the political policy, all culminated in 5-decade-old struggle. The next peasant revolt is called Pabna agrarian unrest. So this happens in the later half of the 19th century, where people from the East Bengal area started to fight against the oppressive land revenues as well as the planters and the jamindars and landlords. So you can see that these Pabna people, they were rose in revolt, they were using the sticks, they were using the bow and arrow to fight the British and big planters. Why did the unrest unrest took place? Then because efforts of jamindars started to what you call increase the land revenue, and that land revenue they also prevented the tenants from acquiring the tenancy right. That means what? Those who are there as tenants for so many years, they can they can be given that land for them. Tiller of the land who's tilling and was working for the big jamindars according to this Bengal Tenancy Act of 10 in 1859, they can be given. Now jamindars rose in what? Revolt. They did not want the land to go to the peasants. But if you go and see historically, this land was belonging to peasants only. It was British who brought this land and gave it to they use British government usurped the land and gave it to whom? To the peasants, which was there. They gave it to this jamindars. They created a new class called jamindars. Earlier, there was no community called jamindars. The British who created this new community. So as a result, you can see that people uh, wanted that land to come into the control. So in the East Bengal, in the Pabna district of East Bengal area, Yusuf Shahi Pargana. So he took the leadership to form a agrarian league, and this league will question the injustice meted out to the farmers. And they were also opposing the jamindars who are unleashed terror on the poor peasants, farmers. So they wanted to resist the jamindari oppression. So Yusuf Shahi Pargana takes up the mantle to fight for the cause of the peasants and those landless laborers who are working, and also to give them due justice that land should be given back to the peasants. Like Indigo Revolt, this movement, which was started as a what you called as a non-communal movement, it had the backing of both Hindus and Muslims because the peasants mostly were from the Hindus and Muslims community, and they fought against the oppression of the big landlords. So many Hindu, what you call newspapers like Hindu Patriot, Anand Bazar Patrika, they did not report. Earlier, this Hindu Patriot had supported the cause maybe 30, 40 years ago. Now they have compromised the ideology. What they are doing, they are parroting the big masters. You see today also, no? Big news channels, media channels, are they reporting the news? Hmm? Satyapal Malik is telling Satya, truth. What happened to the Pulwama attack? He was telling what they were showing. They were showing one gangster, all national media. Some gangster is arrested
is taken from one place to another place in Gujarat, and entire news was there. Is it that news? Then the death of the lives of Jawans. Similarly, how media is compromised, whichever it comes against the voice of the people, or there is some opposition protest, or they are taking up the people's issues, they don't show it. Similarly, what did the media do, print media 150 years ago? Anand Bazar Patrika, Hindu Patriot are all what? Are they voicing the people? The, are media doing the, as a fourth pillar of democracy, did they do their duty? Are they doing the duty today? Only few channels called social media channels are reporting the truth. And few news channels, which is social media channels, are reporting. I have almost 99% every news channel today in India is compromised. They are fearing. Media should not fear. They should report. And they also certain times take the role of the opposition to take up. But you can see that 150 years ago, what did Anand Bazar Patrika, Hindu Patriot do? Are they putting people's issue? They were pro-landlord. They were opposing the peasants' limited demands. That means they also compromised their ideology. And also, they also compromised what? The media, they have to stand for the truth and justice. They compromised in that ideals. And moreover, what did they do? They portrayed the agrarian struggle as what? As communal agenda. Why? Because after 1857, the British government started to impose a policy of divide and rule. Divide them communally, Hindu, Muslim. Can you draw a parallel? After 150 years, today's government is doing what? I'm talking about the central government, Ondriya Arasu. Can you see that? Today's newspapers are doing the same thing what 150 years ago they did. And is media with the poor people? No. Media is with the rich and affluent and most powerful people. And media, still our people believe media. 100% they believe media. That is why there's a problem lies. Because all reported in today's media, it doesn't have a standing, doesn't have a standing or the basis. Everything is concluded. Everything has, they have added masala and they are doing. Similar thing, people's issues were not taken care when British government was there. And after this revolt, you can see who comes in as Governor General. Lord Lytton comes and he goes. So these in Hindu Patriot, Anand Bazar Patrika or English newspapers, now the issues were taken care when the vernacular presses, poor people's press, they started to, the intelligentsia class who turned the first nationalist leaders, they started to write in vernacular. So what happened? Lord Lytton, 1876 to 1880, what all policies he brings? Vernacular Press Act. And also he brought what? Arms Act. Then he brought what? He celebrated the Grand Darbar, 1877. Later, what he did? He brought, after big pressure, he brought the Famine Commission. Finally, the Famine Commission did not give any relief. They said, only abled people give some work, you give them some compensation. After people have died, they're asking to rebuild their life, something. They are saying that you give them work, that people can work and earn. So that means the Famine Commission which was brought did not bring any relief to the people. So you can see that the newspapers started to make this issue not peasant issue. They made it at what? Communal issue. But there was no communal. Because where Hindus and Muslims were fighting against their own people, there were Hindu landlords, there were Muslim jamindars also there in Bengal. So they are not fighting. So they are fighting for their own rights, not for religious purpose. The Tiruchi, many people get convinced that this is the truth. So what happens? Media, what is portraying is truth. So people don't support this cause. But in 1910, 1920s, 1930s, in Gandhian era, people come in masses and also Congress gives support.
and these present moments change the character of the revolt. They become national causes. So, but this is after 50, 60 years from this period. So this movement was led by Ishan Chandra Roy, Shambhu Pal, and Kodi Mullah. This Kodi Mullah, Shambhu Pal, all they took this, and finally this agitation, what they kept, the constant pressure on the government of British India, the Bengal Tenancy Act of 1885 was passed. And because of this, there was some respite and relief to the agitating tenants, and some of their grievances were taken care. But it all happened due to the leaders who sustained this movement and till they achieved by getting the Bengal Tenancy Act. So Deccan riots. So Deccan riots started because of the policies of the British. So during 1876, 76, 77, there were continuous drought. Continuous drought na 3 வருஷம் 4 வருஷம் என்ன ஆகும்? பஞ்சம். பஞ்சம் வந்து ஒரு வருஷத்துல வராது. குறைஞ்சது 3 வருஷம் மழை இல்ல. அப்புறமா விவசாயம் போயிட்டு போச்சு. அப்போ when there is no yield, மகசூல் இல்ல. தானியங்கள் உற்பத்தி ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. தானிய உற்பத்திக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உணவு உற்பத்தி இல்ல பெரிய பிரச்சனை உணவு. So that continuous 3 years, it started to become what? Famine. The famine commission, the famine வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அதிகமான பேர் இறக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, இந்த பஞ்சத்து கூடவே கொள்ளை நோய். இந்த கொள்ளை நோய் வரும்பொழுது லட்சக்கணக்கில் இறக்குறாங்க. So 1875ல peasants had to face என்னன்னா even then when there was crop failure, the British government, Alexander Reed and Thomas Monroe's right-wari system was implemented even in Bombay presidency, Marathwada presidency. அந்த இடத்துல they were forced to pay. விவசாயத்துல தானிய உற்பத்தியே இல்லை. எங்க அவங்க கேட்பாங்க? அரசாங்கம் சொல்லிச்சு எங்களுக்கு இவ்வளவு வேணும், எங்களுக்கு 50% வேணும். அங்க தானிய உற்பத்தி 10% கூட ஆகல. Then how can they go? So they were oppressed. So once they were oppressed, they were threatened that we will be tortured, you will be killed in jail, in such inhuman. So எங்க ஓடி போவாங்க? அவங்ககிட்ட காசு இல்லைன்னா யார்கிட்ட போய் கேட்பாங்க? So they go to the money lenders. The money lenders யாரு? மார்வாடி, குஜராத்தி, ராஜஸ்தானி. இந்த சேட்டுங்கள்ட்ட போய் வாங்கும் பொழுது என்ன பிரச்சனைனா அவன் ஓசியில கொடுப்பான், சும்மா கொடுப்பான், உதவிக்கு இது அவன் ஒரு கணக்கு போட்டு மீட்டர் வட்டி, டீலக்ஸ் வட்டி, என்னென்ன வட்டியெல்லாம் போட்டு கொடுப்பான். அப்ப என்ன ஆகும்? அவன் வந்துட்டு அவன் சொல்லுவாங்க அடுத்த இதுல நான் உங்களுக்கு மகசூல் இது உற்பத்தியில நான் கொடுத்துடுறேன்னு. அடுத்த காலத்து அந்த இதுல சீசன்லயும் விவசாயம் போயிட்டு படிச்சுட்டு என்ன ஆகும்? What will happen? He will be what? Debt வரும்போது என்ன பண்ணுவான்? 1 மாசம் 2 மாசம் கொடுத்துருப்பான். அதுக்கப்புறமா இந்த வெயிட் பண்ணுங்க, நான் அறுவடை வந்ததும் கொடுத்துடுறேன். அறுவடை பண்ணும்போது என்ன பண்றான்? கவர்மெண்ட்டும் கேட்கறான், வட்டிக்காரனை கேட்கறான். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க? 2வது தடவையும் உங்களுக்கு இதாயிடுச்சுன்னா 3rd டைம் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. either they'll commit suicide or they have to the 3rd crop வரும்பொழுது எல்லாமே எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு உணவு சாப்பிட்றதுக்கு தானியம் இல்லை, காசு இல்லை, கடன். ஸோ in this way, total subjugation of peasants, oppression of peasants led to the large scale death of farmers. ஒரு பக்கம் பஞ்சம், இன்னொரு பக்கம் கொள்ளை நோய், இன்னொரு பக்கம் கடன், உணவு இல்லை. What will happen all together? So this what happened? The money lenders unleashed terror on the people by they started to forcefully extract money from the people, evict them from land, torture them, and certain times powerful money lenders, they started to kill the peasants. So against this, all the farmers, their leaders, they took a decision that we have to do social boycott. Social boycott என்ன? கிராமத்துல என்ன செய்வாங்க? ஆரோன் கூட அண்ணன் தண்ணி சாப்பிடக்கூடாது, கருவக்கூடாது. யார் அவங்களோட தொடர்பு வச்சாங்க அவங்களாம் நாங்க ஒதுக்கி வைப்போம், உங்களோட துணிகளை நாங்க துவைக்க மாட்டோம். கரெக்ட் என்ன?
உங்களுக்கு யாரும் நாங்க தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து குடிக்க கொடுக்க மாட்டோம். உங்க விவசாய பூமியில நாங்க வேலை செய்ய மாட்டோம், வண்டி ஓட்ட மாட்டோம். இந்த இதுதான் செஞ்சாங்க சோசியல் பைக்காட். உங்களுக்கு எந்த வேலையும் நாங்க ஆட்கள் வந்து செஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ லேட்டர் யூ கேன் சி தட் இது எப்படி ரேட்டா மாறுது. ஸோ பைகாட் soon started into what? Riots. Even riot எப்படி மாறுச்சுன்னா, landlords also retaliated. Moneylenders also retaliated by hitting them. This side also. So it became what? They became a very big. Now peasants started attacking the houses of these Marwadis, Gujaratis. ஏன்னா இந்த பாம்பே பிரசிடென்சி, இப்ப இந்த காலகட்டத்துல பாம்பே பிரசிடென்சி ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரம் பார்டர்ஸ் ஆஃப் நார்தன் கர்நாடகால இருந்து டில் நர்மதா ரிவர் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு விந்தியாஸ், அது எல்லாமே பாம்பே பிரசிடென்சி. அண்ட் அந்த இதுல குஜராத்ன்ற ஒரு ரீஜன், மோர்வின்ற ஒரு ஸ்டேட், சௌராஷ்டிரா ஒரு ஸ்டேட், பாவ்நகர்ன்ற ஒரு ஸ்டேட். ஸோ இந்த இடத்துலலாம் வந்துட்டு பிரின்சிபாலிட்டிஸ் இருக்கு. கேக்வாட், பரோடா ஒரு ஸ்டேட். ஸோ அதெல்லாம் சின்ன சின்ன பிரின்சிபாலிட்டிஸ். ஸோ அந்த இடத்துல இந்த மணி லெண்டர்ஸும் அந்த இடத்துல தான் வராங்க. எங்க வராங்க? அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ரீஜன். இந்த மராட்டிஸுக்கும் இவங்களுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு. மராட்டிஸுடைய கல்ச்சர் வேறையா இருக்கும், இவங்களுடைய கல்ச்சர் வேறையா இருக்கும். ஸோ என்ன ஆகுது? திஸ் பிகேம் லார்ஜ் ஸ்கேல் violence. And now who all gave support to the agrarian cause? Justice Mahadev Govind Ranade. அவர் வந்து இவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் தி எஜுகேட்டட் கிளாஸ், இன்டெலிஜென்சியா கிளாஸ், அவங்களும் இவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பூர்வா சார்வஜனிக் சபா, அந்த இடத்துல இருந்து பூனா சார்வஜனிக் சபால இருந்து ஜஸ்டிஸ் ரனடே கொடுக்கும்போது they were able to put pressure on the government. Government cannot still look and become a mute spectator at the riots. என்ன செய்றாங்க? Government was forced to take action. So they brought Deccan Agriculturist Relief Act. When this Deccan Agricultural Relief Act of 1879 was implemented, some relief was there. By this time, you can see the rise of Ramos's force. யார் ராமோசிஸ் போர்ஸ்? இந்த மக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இறக்கும் பொழுது, இந்த ரயட் வரும் பொழுது, அங்க இந்த துயரமா இருக்கும் போது இந்த ரயட் வர்றதுக்கு காரணம் வாசுதேவ் பால்வந்த் பாடிகே. ஸோ வாசுதேவ் பால்வந்த் பாடிகே, he is the father of revolutionary terrorism in India. அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெவல்யூஷனரி டெரரிஸ்ட் in 1879. இவர் யார்? வாசுதேவ் பால்வந்த் பாடிகே is a personality. He is one among the first revolutionaries who voiced. He was a British government employee. He was a very educated man, and he was in the mid-level bureaucracy as a head clerk. So Vasudev Balwant Patke. So this
clerk, he got agitated because of dying people. He could not bear the death of these people. One side, ஒரு பக்கம் பஞ்சம், இன்னொரு பக்கம் உணவு பற்றாக்குறை, இன்னொரு சைடுல என்ன நடக்குது, ஆபரேஷன், கவர்மெண்ட்டுக்கு லேண்ட் ரெவென்யூ வேணும் பண்றது, இன்னொரு பக்கம் எறும்பு, all joined together. They happen what? They happen to come to a situation that either we live or we die. So Vasudev Balwant Phadke, he took the arms and he raised a force called Ramoses Force. In the Ramoses Force தான் பெரிய அடி கொடுத்துச்சு. யாருக்கு? கவர்மெண்ட்டுக்கு சரி, லேண்ட்லார்ட்ஸ்க்கு, பிளஸ் அந்த மணி லெண்டர்ஸ், மார்வாரிஸ், குஜராத்திஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க. So the Ramoses Force were organizing social banditry. What do you mean by social banditry? The armed group வருவாங்க, திபுதிபுன்னு போய் அங்க இருக்க ஒரு ஒரு வணிகம் செய்யற ஒரு கடையில உணவு எல்லாம் விற்குவாங்க இல்லையா, அந்த கடையை போய் என்ன பண்ணுவாங்க, அடிச்சு அவங்க இருக்கிற எல்லா பொருட்கள் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டு அங்க போய் ஏழை மக்களுக்கு, உணவில்லாதவங்களுக்கு அதெல்லாம் கொடுத்து உதவி செய்வாங்க. அது மாதிரி லார்ஜ் ஸ்கேல்ல யார் யார் அநியாயம் பண்றாங்க, அதாவது மக்களுக்கு விரோதமா அவங்க இது செஞ்சாங்களோ அவங்க எடுத்துக்கெல்லாம் போய் அடிச்சு அவங்க லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்குல எடுத்துட்டு போய் ஏழை மக்களுக்கு அவங்க கொடுப்பாங்க. உணவு, தானியம், உடை, இருக்க தேவையான எல்லா பொருட்களும். So in this way, this was done. But what was the reason for a government officer to take up arms and fight for the cause of the people? Because Vasudev Balwant Phadke was deeply stirred by the devastation caused by the Great Famine of the Western India. And later, he was arrested and he was tortured and he died in the jail after 3 years of his rigorous imprisonment. So he is regarded as the first among the personalities of the father of Indian revolutionary or revolutionary terrorism. Vasudev Balwant Phadke is still remembered, and this is prior to the establishment of Congress. So Khasi uprising, Khasi tribal revolt of 1833. You can see that during this time, the British, in the expansionist policy, they started to engage on which side? They wanted the eastern side from Assam province onwards, the agenda. And in the western side, they wanted the Punjab province. They wanted what? The Sindh, Baluchistan province. And they were eyeing for Afghanistan as a part of India so that they can create a second line of defense. At the same time, they also were eyeing what? Already in 1814 to 1816, we call as Gurkha Wars or Anglo-Nepal Wars. They got what? Big territory in from the borders of Sikkim to the borders of Himachal Pradesh, nearly 1,500 to 1,600 kilometers. And that took 2-front war. British were successful. When British were successful, and Sikkim is a northeastern state, 8 states in the northeast, including Sikkim. So once they were able to have a stronghold in Sikkim, the agenda changes. They said entire northeastern India and including the Burma, they wanted Laos, Cambodia, Thailand, all under their control. So you can see that British wanted the lands. Why they wanted to lands? Because in the Bangla region, the eastern, they wanted to create, the terrain mountainous. மலைகள் குன்றுகள்லாம் இருக்கிற ஒரு இடம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும், ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஸோ இந்த ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டெரெயின்ஸ்ல அவங்களுக்கு ரோடு இருக்கணும். And it's full of forest and full of rivers. So they have to construct bridges. They have to construct. What reason? They wanted a very strong hold of the land. For that, the army has to pass through. If the army has to pass through, what will go? சும்மா போவாங்களா? அவங்களுடைய வெப்பனரி எடுத்துட்டு போவாங்க, இன்ஃபென்ட்ரி போவோம், கேவல்ரி போவோம். Then you will get what?
ஆர்மரி எடுத்துட்டு போனோமா இல்லையா? ஸோ அவங்களுடைய பீரங்கி. ஸோ இந்த பீரங்கில எப்படி எடுத்துட்டு போவாங்க? கட்டி இழுத்துட்டு போகணும் இல்லையா? அப்ப அதுக்கு ரோடு வேணும் இல்லையா? காட்டுக்குள்ள போக முடியாது இல்லையா? ஸோ தே வாண்டட் லேண்ட்ஸ். அண்ட் ஒன்ஸ் பிரிட்டிஷ் வாண்டட் லேண்ட்ஸ், தே வேர் கோயிங் டு தீஸ் ட்ரைபல் லேண்ட்ஸ். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ட்ரைப் இருக்குது நார்த் ஈஸ்ட்ல. ஒரு ட்ரைபு இருக்குவாங்க ஒரு 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 ஃபர்லாங் மீன்ஸ் மேபி 300 மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஆனா அந்த ட்ரைபல் பேசுற பாஷையும் இவன் ட்ரைபல் பேசுற பாஷையும் புரியாது. ஏன்னா ஒரு கிளானுக்கு ஒரு மொழி இருக்கும். அந்த மொழி அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த காமன் லாங்குவேஜ் அவங்க பேசுறது லேட்டரா தான் காசின்ற ஒரு லாங்குவேஜ் வந்துச்சு தவிர, இன்னைக்கும் அந்த சப் ட்ரைப்ஸுக்கு இன்னொரு ட்ரைப் அவங்க சேம் இது இருப்பாங்க, காசின்னு இருப்பாங்க. அதுலயே நிறைய சப் ட்ரைப் இருக்கும். ஒரு சப் ட்ரைப் உடைய லாங்குவேஜ் இன்னொரு சப் ட்ரைப் தெரியாது. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்டென்சிவ்லி மோர் தென் டெக்கேட் நார்த் ஈஸ்ட்ல இருக்கிறதுனால இந்த தெரியும். ஆனா பாக்குறதுக்கு அவங்க மாடர்னைஸ்டா இருப்பாங்க. வெஸ்டர்ன் அவுட்ஃபிட் போடுவாங்க, வெஸ்டர்ன் க்ளோதிங், இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. ஆனா அவங்க மென்டாலிட்டி முழுவதும் வாட் ட்ரைபல் இன் மைண்ட் செட், வெஸ்டர்ன் இன் க்ளோதிங். நம்ம வெஸ்டர்ன் ஆயிட்டாங்கன்னு அவங்கள வந்து இது பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு என்ன நடக்குது மணிப்பூர்ல? ரொம்ப கவலைக்கிடமா இருக்கு. என்ன நடக்குது? எத்தனை பேர் இறந்திருக்காங்க? நூற்றுக்கணக்கான பேர் இறந்திருக்காங்க. மீடியா என்ன ரிப்போர்ட் பண்றான்? ஒரு 50 பேர் தான் இறந்துட்டாங்க. மீடியா ஃபுல்லா ரிப்போர்ட் பண்ணல. மீடியா இஸ் நாட் ரிப்போர்ட்டிங் தி ட்ரூத். அவனை அறுத்து கொன்னு நிறுத்திட்டு இருக்காங்க. And it is all raised what? Vote bank politics. பிஜேபிக்கு எப்படினாலும் இந்த ஹிந்து கம்யூனிட்டிக்கு ட்ரைபல் கொடுத்துடணும். அவங்க ட்ரைபல்ஸே கிடையாது. மெய்தின்ற கம்யூனிட்டி அவங்க யாருன்னா ஆரியன் பிராமணிக்கல் ட்ரெடிஷன் எடுத்து அவங்க அந்த பிராமின் ட்ரெடிஷனை ஃபாலோ பண்றவங்க மெய்தின்றவங்க. அந்த கம்யூனிட்டிக்கு கவர்மெண்ட் வாண்ட் டு கிவ். இவங்க யாருன்னா இவங்க பிளெயின்ஸ்ல இருக்குங்க. இவங்க 50% இருக்காங்க மணிப்பூர் பாப்புலேஷன்ல. சூரா சாந்த்பூர், சேனாபதி, தமலாங் டிஸ்ட்ரிக்ட், உக்குருல் டிஸ்ட்ரிக்ட், கிருஷ்ணா டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் வந்துட்டு கிருஷ்ணாபூர், விஷ்ணுபூர் அந்த ஏரியாலலாம் வந்துட்டு அதிகமா இருக்கிறது கூக்கீஸ், நாகாஸ், அப்புறமா மணிப்பூர் நாகாஸ். இந்த ட்ரைப்ஸுங்கெல்லாம் என்ன வந்துட்டு வெஹமெண்ட்லி தே அப்போஸ் திஸ் மேத்திஸ். இவங்களுக்கும் இந்த பிளெயின்ஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் ஆகாது. ஏன்னா இந்த ஹில்ஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பிளெயின்ஸ்ல வந்து வணிகம் செய்யறதுக்கோ எந்த இதுக்கும் இந்த மெய்தி கம்யூனிட்டி விடல. ஸோ இது செக்லூடடா இருந்து என்னாச்சு, அவங்க அதனாலதான் அவங்க இந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்து வடநாட்டிலையும் தென்னாட்டிலையும் அவங்க படிக்கிறாங்க நல்ல வேலை வாய்ப்புக்கு. ஏன்னா அவங்க நாட்டுல பிளெயின்ஸ்ல இதுல வந்து இருக்க முடியாது. இம்பால் கேபிட்டல்ல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால. ஸோ யூ கேன் சி தீஸ் பீப்புள் ஆர் டுடே அட்டாக்ட் ஃபார் கிவிங். இன்னைக்கு பல ஸ்தாபனங்கள், நிறுவனங்கள், இருக்கிற ஆலயங்கள் எல்லாமே அடிச்சு துவம்சமாக்கியிருக்காங்க. பிபிசி தான் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு, நிறைய இந்தியன் மீடியாவோட ரிப்போர்ட் பண்ணல. பிபிசி, ராய்டர்ஸ், அல் ஜசீரா அந்த நியூஸ் சேனல்ஸ் தான் நிறைய எடுத்துட்டு இருக்காங்க. யூ கேன் சி Khasis were also a very docile people, but among them also there were people who had this patriotism towards their leader. அவங்க அரசர் இருக்காங்க இல்லையா, ட்ரைபல் சீஃப், அவங்களுக்கு தான் அவங்களுடைய இது. அவங்க எப்படின்னா கம்யூனிட்டி லிவிங். அதாவது அவங்க விவசாயம் செஞ்சாங்கன்னா அந்த கொள்முதல் எடுத்து ஒன்னா ஒரு இடத்துல போட்டு அவங்க அரசர் தான், ட்ரைபல் சீஃப் தான் இவங்களுக்கு இவ்வளோன்னு பிரிச்சு கொடுப்பாரு. ஸோ அப்படி இருக்கிற லேண்ட் என்ன பண்றாங்க பிரிட்டிஷர்ஸ், தே கோ அண்ட் ஸ்டார்ட் டு கிளியர் த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஸ்டார்ட் டு புட் லேண்ட். ஸோ இந்த பீப்புளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த பிரிட்டிஷர்ஸை பார்க்குறாங்க. பார்க்கும்போது என்னன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ட்ரைபல் சீஃப் அனுமதி இல்லாத இவங்க வராங்க. இவங்களுக்கு இவங்க யாருன்றது வந்து, ஏன்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இந்த லாஸ், பாலிசிஸ், ஃபாரஸ்ட் லாஸ்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க ட்ரைபல் சீஃப், அவங்க ட்ரைபல் சீஃப் என்ன சொல்றாங்க அதை அவங்க கேட்பாங்க. ஸோ காசி அப்ரைசிங் டுக் பிளேஸ் when they started to attack. Tirop Singh attacked the British garrison. அந்த இடத்துல அவங்களுடைய அம்யூனிஷன், அவங்க இருக்கிற அவங்க அந்த மிலிட்ரி உடைய கேம்ப்ல அடிக்கும் பொழுது can see that they were disobeying the orders of Kasi King. Kasi King ultimately கொடுத்தாங்க பிரிட்டிஷ், நீ இந்த இடத்துல இருந்து நீ அகர்ந்து போயிடணும். They did not obey that order. So Tirop Singh goes in attacks because British were constructing a project to connect the Brahmaputra Valley from Guwahati to
to Bangla region, silent region. They wanted this strategically to move troops. So they disobeyed. So finally, Tirot Singh was killed. Khasis were what they did Britishers. அவங்க வீடுகளை எப்படி இருக்குன்னா பேம்பூல கட்டியிருப்பாங்க. இந்த பேம்பூல இந்த பெரிய இது இருக்கு இல்லைங்களா, கிராஸ் புல், அந்த புல்லை அவங்க ஃபுல்லாக வச்சு ரொம்ப நீட்டா கட்டுவாங்க. ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட உள்ள வராது. அந்த டெக்னிக் அவங்க தான் தெரியும். எவ்வளவு மழை பெஞ்சாலும் அந்த தண்ணி உள்ள சொட்டா ஒழுகாது. So they will cover in such a way that they so but it has vulnerable. என்னன்னா தீ பிடிச்சிருச்சுன்னா எரிஞ்சு போகும். ஸோ எப்படின்னா அவங்க பக்கத்துல கட்டுவாங்க. ஸோ தீ மலன்னு போகும். ஸோ பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுடைய குடிசைங்களுக்கு எல்லாமே போய் தீயை வச்சுட்டாங்க. தீயை வைக்கும் போது என்ன வந்து அன்னைக்கு நிறைய பேர் இறந்தும் போனாங்க, அவங்க வீடுகளும் போச்சு. ஸோ இன் திஸ் வே மக்கள் எல்லாம் கட்டி வச்சுட்டு அவங்கள ஷூட் பண்றது பண்ணி இப்படிதான் காசி ரிவோல்ட்டை அவங்க ஸ்டாப் பண்ணாங்க. when Kasi's revolt was stopped, neighboring இருக்கிற Garos and Jaintias they also took. So Garo and Jaintia rebellion. So you can see that Garo Jaintia rebellion started with the Anglo-Nepal Burmese war. British was planning to construct a road which also passes through the Garo and Jaintia hills. So with the silent district of the Bangladesh. So இவ்வளவு பெரிய வேலியில போய் மேலே இறங்கி அவங்களுக்கு ரோடு போடுறது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் இதுக்காக போட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய அஜெண்டா அகண்ட பாரதத்தை அவங்கள கையில எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு they wanted a greater subcontinent of India. அது அவங்க கையில வரணும்ன்ற ஒரே நோக்கத்தினால அவங்க செஞ்சாங்க. So Jaintias and Garos were very much annoyed by the marching of troops into their area. So what did they did? Jaintias and Garos, they stopped the road construction work. When they stopped the road construction work, இப்போ சமீபத்துல சூரியன் நடிச்ச படம் விடுதலை இந்த பாத்தீங்களா, அதுல ஒரு சீன் வருது தெரியுமா? அதாவது அவங்க வளங்களை சூறையாட அரசாங்க அதிகாரிகள் அப்புறம் அங்க இருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு தொலை போறாங்க. அப்ப அந்த ரோடு போடும் பொழுது நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க, பிரச்சனை பண்றாங்க இல்லையா, பேண்டிட்ஸ் ஆல் தி ரெபல்ஸ் எல்லாம் வந்து குடிச்சிட்டு அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ சிமிலர் வே தீஸ் பீப்புள் were against. They understood that the agenda of road is not for their development purpose, but it is for the sole military purpose of the British. So Jaintias, their leader, Hugh Kiang Rongba, இவர் தான் அவங்களுடைய லீடர். So he was very ferociously fighting with the British, but they didn't have this kind of an ammunition or the government machinery or the troops, other things. They were having lattis and spikes and bow and arrow they are fighting, which is no match for the modern weaponry of the British. So finally, Yu Kiang Nonba was captured and he was hanged to death. And finally, you can see their leader, Pa Tongan Sangma, இப்ப இருக்கிற சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் மேகாலயா. பேர் என்ன? சங்மா தெரியும். அவர் பேர் என்ன? அவங்க அப்பா பேர் என்ன? பூர்ண சங்மா, ஃபார்மர் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோகசபா, பி சங்மா, பூர்ண சங்மா. So he was the tallest Congress leader. Later he founded Nationalist Congress Party along with Sharad Pawar, and he died. He stood for the election of presidential election. He lost by huge margin. So his son, Conrad Sangma, is the chief minister. 2 months of maybe a month and a half, he came to Tamil Nadu. Since he's a Christian, he went to Santom and he went to Velankani to pay his respects. So his forefather was Pa Togang Sangma. Our forefather, even the leader, he was killed by the British. Bill uprising. So these bills are in the central part of the India. Today's Madhya Pradesh இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மத்திய பிரதேஷ் ஒட்டி வெஸ்டர்ன் சைட்ல இந்த குஜராத் ரீஜன்லாம் வந்து they are excellent archers in the world. யாரு?
bills. Archery la avanga excellent archers. Precision bullseye அடிப்பாங்க. So they were hitting at very precision. And these bills were also had support of the erstwhile Peshwas. So certain time Peshwas support பண்ணுவாங்க. The 1818 war la Peshwas was defeated. The last battle of the Koregaon Bhima battle 1818 on the river Bhima in Pune. அந்த இடத்துல Peshwa was captured and he was deposed 1818, the third Anglo-Maratha war. So there was one powerful minister called Trimbakji. So this Trimbakji was the rebel minister. He wanted the British to be defeated. So he goes to the bills, and these bills are concentrated in an area called Khandesh. And this Khandesh is the Gujarat area, major upper parts of Maharashtra, and from middle lower Madhya Pradesh is called Khandesh, and this is the place where the Bill tribals are there. The rebel minister of the last Peshwa, Baji Rao II Trimbakji, he goes and instigates these bills. What was the bills issue? Bills are now were brought under the land revenue policy. And this land revenue policy was very harsh. Not only that, British also brought forest laws. And these people who are traditionally who are fighting had to come to the oppression of the government machinery of the British, settled agriculture, bringing of contractors. Then they brought the money lenders. All these issues, they were collaborating with what? With the defeat of Peshwa Bajirao II. So these bills, they attacked the British, and they, what he called engagement with the British lasted till the arrival of Lord Dalhousie. For nearly 30 years, 3 decades, the bill started. We started from the defeat of Peshwa Bajirao II till the arrival of Lord Dalhousie as Governor General. This went for nearly 30 years. And finally, with the help of Madras Regiment, Bombay Regiment, and also with other reinforcement of troops, bills were finally suppressed, combing operations were done, and later, British, they said that if you're not going to give some kind of concession, again bills will attack. So they were given some kind of concession. So some reconciliatory measures were taken. Finally, this movement was put off. The Coals. So the Coals were also the indigenous tribe. They are Adivasi tribe, and they are in the Chota Nagpur area. Chota Nagpur area is today divided by what? Some parts are with Chhattisgarh, some parts with Jharkhand, some parts are with what you call Bengal, and some parts are with Bihar. So this entire Chota Nagpur area is very rich for minerals. So these Adivasis like Munda, Santali, Urang, Khadia, and you get Coals, like that. There are many tribals are there. So they live in this area. These Coals are in a region called Singhbhum region of Chota Nagpur. When Britishers started to enter into the lands of the Cole in Singhbhum area, they were threatened. Why? Because the Coles were enjoying certain degree of autonomy. So Coles wanted their leader and their tribal chief to be safeguarded. So what did Coles do? They started to take over the weapons in their hands to fight, because British brought a new type of agrarian system. What is an agrarian system? They were doing shifting cultivation. They were doing some kind of agriculture. Now they were forced to clear the forest, and they were making settled agriculture. And now they are fixing tax for that. And this revenue system
was very new, and that too they're fixing their produce as arbitrary, and now they are bringing home merchants to take. The tribals don't have an opportunity to give the produce to the tribal leader to distribute. So now they were forced to pay in money, in cash. When there was no cash, they were dependent on whom? On money lender. Finally, money lenders started the oppression, and this prompted the with the coupled with the forest laws and British laws, these cold tribals also fought against the British. So they organized themselves in 1831-32, and the impact was that the Bombay Regiment, Madras Regiment, Bengal Regiment, all the troops were marched into this area, and finally, whole rebellion also was suppressed. The Santal Rebellion. This Santal Rebellion is the, you can say, the greatest rebellion of the Adivasi tribal revolt. Santalis are the largest. Why? Because Santalis are there from Bhagalpur district of Bihar, which is bordering Nepal, till the Odisha, which is bordering Andhra Pradesh. So you can see the Santalis area of concentration, which is there also in Chota Nagpur area. They call it as Daman Aiko, Santal Paragana. So the Santal Paragana enters from the Bhagalpur to Orissa in south. And such a big stretch, you can see from Nepal to Andhra Pradesh means, can you see, imagine what is the stretch of the Santalis? So these Santalis, they organized themselves and they lived what a very peaceful life. They cultivated the land, and land they produced was given to the tribal. They were doing barter system, and they lived peace-loving people. When British came, they started to impose British laws, land revenue system. They brought new type of judiciary, government machinery. Then all those things coupled with the, as usual, you have money lenders, traders, zamindars, merchants. This they made to buy the goods in money. And if you don't have money, give credit. Finally, when these people were sowing their seeds and growing the crop, this money lender will come at the time of harvest. He'll take over the entire harvested. So in this way, operation started. And sometimes you can see that they were given, they were taken not only their crops, the கலப்பையை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க, plow. அது மட்டும் இல்ல, மாட்டையை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க, bullocks. And they will take all the sickle, all the instruments which is used in manvati, kodali, எல்லாத்தையுமே தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. Then what will happen if you don't have a sickle or a shawl or a crowbar and the other tools of agriculture? People cannot go and work. So in this way, the landlords, the money lenders, everything oppressed the Santalis. So Santalis enraged, and they gave a very devastating blow, and that was from Bihar to Andhra Pradesh. Means what? It is the biggest step. From 1854 to 1856, 2 years. And this Santali rebellion also gave impetus to people to fight in the North Indian War called the Revolt of 1857, Sepoy Mutiny. It gave impetus. So you can see the people who were tilling the land later, what happened? They were not able to pay. The money lenders confiscated the land. Finally, these people became bonded laborers. When they became bonded laborers, they were serving only for the creditors. So you can see their leadership was given by Sidhu and Khannu, Santali leaders. And these Santali leaders, they created a huge campaign, military campaign against British, and British government was shook. When British government was shook, what happened? They brought all the regiments, particularly Bengal Regiment, Madras Regiment, Madras Sappers Regiment, and also the Bombay Regiment, and finally they're suppressed. Before suppressing, British understood one thing. They are traversing nearly 2,000 kilometers. 2,000 kilometers from where? From
from Nepal border to India, to Andhra Pradesh, they will not sit quiet. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணு, அவங்களுக்குன்னு ஒரு இடம் கொடுத்துரு, இதுதான் உங்களுக்கு சொந்தம்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவங்க ரீஜன்ல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சொந்த நாடு கிடையாது. அவங்க டேம் அண்ட் ஐ கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் வச்சிருக்காங்க, கான்சென்ட்ரேஷன். என்ன பண்ணு, அவங்களுக்கு பிரிச்சு ஒரு தனியா அவங்க கையில கொடுத்துரு. ஏன்னா பிரிட்டிஷ் did not have the money power or the people support, the army support to another rebellion. Already British. So who planned this? Lord Dalhousie planned this. So he gave them a what he called a pargana, separate pargana called Santal country one கொடுத்தாங்க. So Birbhum district, Jamtara, Deoghar, Bhagalpur districts. Deoghar எங்க இருக்குன்னா சம்பல்பூர். Treaty of Deoghar யார்? நாக்பூர் போன்ஸ்லே. புரியுதுங்களா? Treaty of Deoghar. அந்த Deoghar which is there near Hirakud, Mahanadi Hirakud Dam, அதான் Deoghar area. அந்த ஏரியா பிளஸ் இந்த பீகார்ல இருக்கிற ஏரியா ஒரு பெரிய ஒரு ஏரியாவை கொடுத்துட்டாங்க. Why? Any rebellion, they can be suppressed within that area so that they can bring the forces. In this way, the Santalis were, their rebellion was curtailed. Rampa rebellion. இந்த வருஷம் கேள்வி கண்டிப்பா ரம்பா rebellion கேட்பேன்னா 100th year anniversary. So Ranta rebellion was also an armed struggle which also got the support of the Congress and this peasant struggle. The hill tribes of Koya, Kond Dora, Rampas, were also called as Kond. Kond பெரிய tribals இருக்காங்க. எங்கன்னா from northern central Andhra Pradeshல இருந்து மத்திய பிரதேஷ், சத்தீஸ்கர் அந்த ஏரியா பூரா முழுவதும் என்ன இருக்காங்க? கோன்ஸ் இருக்காங்க. இது பிரிட்டிஷோடைய ஒரு பாலிசி. அவங்க ஒரு 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 ட்ரெடிஷனை வச்சுட்டு இருந்தாங்க. என்னன்னா நரபலி, ஹியூமன் சாக்ரிஃபைஸ். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் தி லாஸ் ஆஃப் நேச்சர்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் அது அவங்கள தடை பண்றாங்க. தடை செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த எரிச்சல் இருக்கு. எங்களுடைய பாரம்பரியத்தை நீ வந்து இது பண்ணிட்டிய, எங்களுடைய தெய்வங்களுக்கு நான் நரபலி கொடுத்தாதான் அதனுடைய தாகம் தீரும் சொல்லிட்டு they start to what he called fight against the oppression. So இந்த இடத்துல government started to bring in the system called zamindari system and also the taxation, and they also brought new kind of forest laws that these people cannot go and bring the produce, they cannot take their cattle and graze in the forest lands. இன்னைக்கு நடக்குது இல்லையா? யாருன்னா ட்ரைபல் ஏரியால வரீங்களா? those who are there maybe in the Jwalagiri side liyo இல்லையா, நீலகிரிஸ், சத்தியமங்கலம் அப்படி. ஸோ அந்த ஏரியால போனாக்கா யூ கேன் சி தட் இப்போ அனுமதி கொடுக்கறது இல்லை. இன்னொன்று இந்த சேலம் மற்ற இடத்துல பர்கூர் சரிங்களா, அந்த பர்கூர் இனம் மாடு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஸ்டர்டி புல்ஸ் ஆர் தேர். அதோடைய எண்ணிக்கை இப்போ அழிஞ்சிட்டு வருது. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கம்மிங் டு பொசிஷன் தட் இன்னொரு 10-20 இயர்ஸ்ல அழிஞ்சிரும் இல்ல பர்கூர் இனம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த பர்கூர் இனமே இருக்கிறது வந்துட்டு மலை மாடு. இது மலையில தான் அந்த புல்லை சாப்பிட்டுட்டு அது பட்டியல துரத்தி விட்டுட்டாக்கா அது போவோம். ஆனா கரெக்டா டைமுக்கு அதுவே வந்துடும், யாரும் மேய்க்க தேவையில்லை. சில இதுல டைம்ல என்ன செய்யணும்னா இந்த மாடு அங்கேயே கன்று போட்டணும். கன்று போட்டுட்டு ஒரு டைம்ல அன்னைக்கு அங்கேயே இருந்துடும், எல்லாம் வராது. அப்போ தென் சம்திங் ஹேப்பன், நீங்க போகும்போது அது காட்டும் இங்க இருக்கு என் கன்றுன்னு சொல்லிட்டு தென் தேல் டேக். ஸோ அந்த இடத்துல இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க, கவர்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் கொடுத்தா. முதல்ல பாஸ் கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் மாதிரி அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் கொடுப்பாங்க. இப்பெல்லாம் கொடுக்கறது. ஸோ தீஸ் cows have to walk minimum of 10 to 12 kilometers a day. அப்பதான் இதுங்க இருக்கும். இல்லைன்னா these cows நீங்க கட்டி போட்டீங்கன்னா அது சீக்கு வந்து என்ன இறந்து போயிடும். ஸோ யூ கேன் சி தட் ஃபாரஸ்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இப்போ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ், ஃபாரஸ்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கவர்மெண்ட் கொண்டு வரும்போது they cannot go cut trees or they cannot go and pick firewood and also they cannot go and use the produce of the forest.
ஸோ இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா பெரிய அவங்களுக்கு அடி. Because these are tribes, they do not know. And moreover, these tribes of the settled agriculture கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுது, they have issues because they have to pay huge taxes, and taxes now they have to pay in money. Drought வந்துச்சுன்னா, because of famine or flood, என்ன ஆகும், agriculture will be devastated. So in that way, they are forced in the hands of money lenders and oppressive jamindars. இந்த தோமஸ் ஓரான்ற ஒரு லீடர் தான் இந்த எடுத்து ஒரு எடுக்கிறாப்ல. அவரை வந்து என்ன செய்யறாங்க, இந்த பிரிட்டிஷ் போலீஸ் கொண்டுறாங்க. ஸோ இந்த ரம்பா ரெபிலியன், கோன் கோரா ரெபிலியன் தான் அல்லூரி சீதாராம ராஜு, அவர் தான் இந்த காங்கிரஸ் மேன் ரைட்ஸ் எடுக்கிறாப்ல. லேட்டர் இட் வாஸ் வெரி வெரி ஆர்ம்டு ஸ்ட்ரகிள், அண்ட் ஃபைனலி Alluri Sitharama Raju in 1922-23, he was caught and he was killed. So this year is the centenary year for Rampa Rebellion or Pond Rebellion. So you might get a question, so you can answer it. Finally, as usual, British was able to bring all the troops from the strategic places and they suppressed the revolt. The Bunda Rebellion. And Munda rebellion is also in the same lines of British oppression. Birsa Munda, he is the first tribal freedom fighter of India declared by Government of India. So the Mundas have certain rights over other tribals and Adivasis. Yeah. Why? Because Mundas are the first tribals who cleared, when they were tree dwellers. They were inside forest. And these tribal Mundas are the tribals, are the first one to clear the forest and start settled agriculture and started a new economy. That is why if you go tribal, Munda is the head of all the Adivasis, Mundas. And they get what? Traditional welcome, they get the traditional respect because they enjoy certain rights as the original clearer of forests. So this is not given to any other tribal like Santali, Kurram, Khadia, all tribals, they don't get bills and all, they don't get any of the right. Only Munda has the preeminence over other tribals because Mundas are the first clearer of forest, original. So when they started to do agriculture and they were lovingly peace, their worship is what? Animistic religion. அவங்களுக்கு கோயில்லாம் கிடையாது, இந்த மரங்களை பார்ப்பாங்க, சேக்ரட் குரூப்ஸ். அவங்களுடைய இது ட்ரெடிஷன் என்னன்னா, இந்த மரங்கள், அதாவது குரூப்ஸ்னாக்கா ஒரு நூற்றுக்கணக்கான மரங்கள் அடர்த்தி வனத்துலதான் நம்முடைய மூதாதையருடைய ஆவிங்க தான் இருக்கு, ஸ்பிரிட். அந்த அனிமலிஸ்டிக் ரிலிஜன் தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அந்த அந்த சேக்ரட் குரூப்ஸ், அந்த மரத்துக்கு போய் அங்க பூஜை செஞ்சு வழிபடுவாங்க. ட்ரைபல் லீடர் வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ கேன் see that these people now come they are under the British. So British started to destroy these sacred groups. காட்டை அழிச்சு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அக்ரிகல்ச்சருக்காக. ஏன்னா British wanted more and more revenue. மரம் வந்து என்ன கிடைக்குது, grain வந்துச்சுன்னா, கிராஸ் crop வந்துச்சுன்னா, they can make more money. So Birsa Munda rose and rolled against, because this system started what? Deteriorating. More and more land comes under the British and laws. They brought these contractors and they were taking all the produce, and people are forced to pay the land revenue. And not only that, they were what you called taken into other region and out of the country as indentured laborers. What do you mean by indentured laborers? Forced laborers தான் கூட்டு போறாங்க. எங்க இவங்க சோட்டா நாக்பூர் ரீஜன்ல இருந்து அசாம் ப்ராவின்ஸுக்குள்ள போறாங்க எடுத்துட்டு. இன்னைக்கு ஆதிவாசி சொல்லி நிலைமை ரொம்ப பரிதாபம். நார்த் ஈஸ்ட்ல அவங்களுக்கு நிலம் கிடையாது, அவங்க சொந்தமா நிலம் வாங்க முடியாது. 65 லட்சம் பேர் இருக்காங்க, ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு எம்பியும் கிடையாது. ஏன்னா they are 1/3 of the population of Assam. You can say 25%, 22 to 25% Assam population இந்த ஆதிவாசிஸ் தான் இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது.
they are original STs on reservation land they cannot buy land, and they were taken nearly 150-200 years ago by the British. இன்னைக்கு ரொம்ப இந்திய நாட்டிலே ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருக்கவங்க இந்த ஆதிவாசிங்க தான். அவங்களோட தான் நான் ஒர்க் பண்ணுவோம், அந்த ஆதிவாசி ட்ரைபல்ஸ். So you can see that the laborers were taken to South Africa. There were some of them were taken to the American islands, Caribbean, East Indies, sorry, West Indies. அங்க கூட்டு போறாங்க. அந்த இடத்துல அவங்க பிளான்டேஷன் ஒர்க்கர்ஸ், சவுத்ல இருந்து நிறைய தமிழ்ஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்கா மற்ற காலனிஸ்க்கு எல்லாம் கூட்டு போறாங்க. இன்னைக்கு அவங்க பெரிய ஒரு கம்யூனிட்டியா இருக்காங்க. பட் தே ஹாவ் அடாப்டட் தி லோக்கல் கல்ச்சர் அண்ட் ட்ரெடிஷன். தே ஹாவ் சர்டன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஒரிஜினல் ட்ரெடிஷன் பிகாஸ் அவங்க 8-10 generations முன்னாடி கொண்டு போயிட்டாங்க. So they don't have much connect with the Indian mainland. So you can see that this location of Mundas at the hands of British gave birth to the Munda Rebellion. So Munda Rebellion also turned communal. Why? The Mundas, particularly Birsa Munda, he was encouraging them to go and worship the sacred groves. These sacred groves, Birsa Munda said, go, don't what you call destroy the forest, because the Britishers want to take all these sacred groves which we have grown trees, and they want to become agriculture. In this way, they are destroying our forefathers' spirit which is lying in these trees. So they attacked police station, and moreover, this turned communal because they saw the Christian missionaries were also, as a part of the British government, were trying to convert these people, give education to them. So they were thinking that this all were done by the British. British did not bring missionaries. British came here to plunder maximum economic benefit, not religious benefit. So the missionaries were also attacked there. Schools, colleges, convents, churches, everywhere they attacked. Finally, Birsa Munda was caught in 1899, and he was kept in the prison. He was tortured. 1900, Birsa Munda dies. But after his death, there was large-scale uprising, violence. British could not curtail. So British was forced to bring an act to do justice to the protesting Adivasis. It is called Chota Nagpur Tenancy Act. How the Bengal, they got Tenancy Act. Similarly, Chota Nagpur also got their Tenancy Act. It gave land ownership to the tribals, and also it abolished the bonded labor system, because many people, tribals, particularly Adivasis, Mundas, all were becoming bonded laborers to the new money lenders. The Kondora uprising, you can see the same thing there, which is in the Chodavaram area of the Godavari basin area. Godavari river and Krishna river confluence is called as what? The ரெண்டு ரிவரும் கான்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது ஒரு இடத்துல. அந்த லேக் பேர் என்ன? The largest water dam in India. ரிசர்வாயர் நடக்குது. லேக் கொல்லேரு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதான் லார்ஜஸ்ட். அதனாலதான் அங்க நிறைய மீன் இருக்கு. அந்த மீனும் எடுத்து எங்க அனுப்புறாங்க? எல்லாம் பெங்காலுக்கும் இல்ல, அதாவது வெஸ்டர்ன் சைட் ஆஃப் பெங்கால் அண்ட் அசாமுக்கு தான் மெயின் அந்த மீன் வருது. அசாம்ல மீன் கிடையாது, பிரம்மபுத்திரால. பிரம்மபுத்திரா ரிவர் வந்து ரொம்ப பெருசு. So, but there is not much of fish in Brahmaputra because of the water turbidity and also the constant flow. There is no much of fishes. சின்ன சின்ன ரிவர்ஸ், ஸ்ட்ரீம்ஸ் வருது இல்லையா, அந்த இதுல தான் மீன் இருக்கு, தவிர பிரம்மபுத்திரால மீன் கிடையாது. So you can see Kondora comes and their leader Kora Malaya, and he claimed that he is an avatar of the Pancha Pandavas. So Kondora uprising came to a standstill with the combing operations of the British, and finally Kora Malaya was tied to the tree and he was shot dead by the British. Bastar Rebellion. So Bastar Rebellion takes place in the Bastar region of today's lower district of the Chhattisgarh, in a place called Jagadalpur.
So the tribal resentment came because earlier these tribals were all forest dwelling people. Now they are now in the clutches of this new landlords and jamindars, similar system of money lenders. So they also created a lot of havoc. And these tribals were oppressed such a way that many of them are made bonded laborers. At the same time, they also were oppressed for more money, and they got some of them were killed by some of the big jamindars. So the Bastar rebels, the tribes of Jagdalpur in modern Chhattisgarh area, they rose in revolt, and they saw that Britishers were able to bring reinforcement, and they saw this communication, inner communication, that telegraph lines, telephone lines were the one which they're able to bring what we call reinforcement. So they saw this communication lines as the one which is sending information. They cut the telephone lines, telegraph lines, and they started to what we call attack all the symbols of colonial power, police station, their offices, their bungalows, their recreational clubs, everything they tried to seize. Finally, this rebellion was brought under the control. By 1910, British ensured that this rebel is suppressed. Tana Bhagat movement. This Tana Bhagat movement takes place in the Bengal region. So this Tana Bhagat is also done by the Adivasi group called Urang tribes. So in 1920s, this movement gained as a religious form initially, and later it got the support of Indian National Congress. So this Tana Bhagat movement was done by the Urang tribes. Urang tribes are also similar to Adivasis, Munda tribes. Urang tribe, they started this movement in the Chota Nagpur area of the Jharkhand region. So their resistance was that the local grievances, whatever the tribals had, that they started to pay taxes, the aggression of the money lenders, oppression made by the jamindars, new forest laws, all these were the grievances. And that got the support of whom? Indian National Congress. When Indian National Congress came, now this became a national issue because Congress was able to, because Congress was a all India, pan India organization, they took their issue to all India. That is why they got more what we call publicity, and people got aware because of the nationalist leaders. And now the tribal problems also amalgamated into the Indian national movement problem. So you can see these Bhagats, there were many Bhagats. That means they are all many uprising. So there were Jatra Bhagat, Balram Bhagat, Bhaurakshini Bhagat, and also there was one women Bhagat. That is the clan which fought, that it is called as Devamanya Bhagat. It's a women, totally they were women force called Devamanya force. So these people went. So the character was what? Local issues, but it became national because of what? Because of INC. What was their movement called? They wanted to restore the Kuruk Dharma. What is this Kuruk Dharma? Because when British brought the money lenders, traders, the youths were also strayed away. They also became modernized, and they tried to impose the Western customs and other what we call the traditions on these tribals. So the Kuruk Dharma is that some of the youth should be what? Celibate. That means they should not touch any girl, pure living. They should not drink or eat meat. So they wanted such kind of people to be there and to lead uh, them as their leaders in the future. So now these people, when they started, Congress also took their cause. They were doing what? They were holding dharnas, they were holding protests, they were doing satyagrahas, hartals, and like other tribal movements, this movement also was with iron hand, British curtailed, and many people were what? Were caught, and the tribal's properties, everything was confiscated and seized. In this way, British was able to suppress the revolt. Okay, I think this is enough for the tribal and peasant revolts. Please take a break and come back.
The vibe is to the form the system reform, revivalist, the system, and class published எந்த எக்ஸாம் என்னன்னா அது கோல்டு சரி சரி செகண்ட் கிளாஸ் செகண்ட் தேர்ட் ஆன்லைன் நாலு நாளைக்கு சேம் மொபைல்ல தேவைப்பட்ட தேவைப்பட்டா நீங்க வந்து பண்ணிக்கணும் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் சிஸ்டம் இருக்கு மொபைல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்
Okay. Able to hear me? Hello? 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 So now we go into the Indian national movement. What led to the starting of the Indian national movement? Or what are the causes that led to the Indian national movement? Enumerate what led to the uniting the Indian society in opposition to the British rule. இது யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதோடைய ஆன்சர்ஸ் தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணி So what led to the rise of Indian national movement or what led to the integration of Indian societies against the British rule is that British உடைய economic interests, drain of resources, and also their administrative innovations and the way they usurp the land, one region from other region. All those things culminated with the what you call the stagnant society, where peasants, artisans, craftsmen, priests, soldiers, grievances was in every community. All those things now culminated in 1857 revolt. This after 1857 revolt, slowly people came to know what is the agenda of the British. So, what are the factors that led to the Indian national movement? So you can see that Indian national movement factors, people started to understand the intentions of the British. That means what? What was the intention of the British? What was the intention? Economic exploitation. Okay. And the people also understood the contradictions. What do you mean by contradiction? Indian contradiction with respect to colonial Indian interests. What was the British? So people understood that colonial cause, colonial rule, this British rule is the major cause for their backwardness. They understood that British rule is a major cause for their backwardness. Next, British also started to strengthen the control over the India. How? How they control British? So they brought what? Political, administrative, economic, altogether, they brought what? Unification of India. Yes or no? This political, administrative, economic. So, and not only that, they also brought what? Unified judiciary. Unified judiciary. Then also they brought codified civil and criminal laws. Codified civil and criminal laws. And not only that, what all they brought? Modern means of transport. What was that? Railways. Modern means of transport, communication, postal system, and all these were used for whose benefit? Whose benefit? British benefit. But Indians also got benefited by this. Why? Using the system, they were able to exchange ideas, Kardasi.
Then they use telephone. Then they use the same transport. A person came from Kashmir, he came to Tamil Nadu, he's speaking in what? English language, that common link language, English language played a role because we do not know Kashmiri and Kashmiri doesn't know Tamil. How they communicated? English language. So why? Because it had what? Same political, same administrative, economic interest. They also brought in the language. So that is the biggest gain for Indians is the language. Because India cannot have one language because India is the world's largest country which speaks different types of languages. No other country in the world is as diverse as India. Can you compare any continent which is as diverse as India? Only in India you have such diverse. And there are around 1,500 languages which is going to become extinct. Why? Because of hegemony of languages. இந்தியை ஏன் நம்ம எதிர்க்கிறோம்? ஏன்னா ஒரு 20-30 வருஷத்துக்குள்ளயோ நம்ம மொழியை முடிச்சிருக்கோம். சமஸ்கிருதம் இப்படிதான் ஒரு மொழியை முடிச்சிச்சு. அப்ப இருந்த அந்த இந்த விழிப்புணர்வு இந்த தமிழ் மொழியை காத்துக்கிட்டு வந்துச்சு. இப்போ விட்டோம்னா இன்னும் 30 வருஷத்துக்குள்ளயோ இந்த மொழியை முடிச்சிருவாங்க. ஆனா அரசாங்கம் இப்ப என்ன செய்யுது? ஒரே நாடு, ஒரே திட்டம், ஒரே பால். இப்ப கர்நாடகத்துல என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க? யூனிபிகேஷன், அதாவது கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் எல்லாருமே யூனிஃபை பண்ணி ஒரே இது யார் லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக குஜராத்தி பண்ணியாங்க. அதான் நடக்குது. ஆவின கூட எடுத்துக்கிறதுக்கு நிறைய திட்டம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. தெரியுங்களா உங்களுக்கு? கர்நாடகத்துல பெரிய இப்போ போராட்டம் நடக்குது. இப்போ காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் கம்ஸ், தே வில் ஃபைட் டூத் அண்ட் நெயில். ஏன்னா அமுலுக்கு பெரிய டஃப் கொடுக்குற ஒரே காம்படிஷன் வந்து நந்தினி பிராண்ட். இந்த நந்தினி பிராண்ட் எவ்வளவு கொடுத்தா இன்டர்நேஷனல் பிராண்டா ஆக்கிட்டாங்க. இதனால இந்த குஜராத்ல இருந்து வர அமுல் பிராண்டுக்கு பெரிய அடி. ஏன்னா குஜராத்ல என்னென்ன செய்யறாங்க ப்ராடக்ட்ஸ், அதுக்கு ஈக்குவலண்டா இன்னும் ஸ்டாண்டர்டா இன்னும் வேற வேற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நந்தினி பிராண்ட் செய்யும் போது அவங்களுக்கு மார்க்கெட் கம்மியாகுது. இன்னொன்னு, நந்தினி ஸ்டார்டட் டு எக்ஸ்போர்ட் டு அதர் ஸ்டேட்ஸ். இப்போ நேபரிங் ஸ்டேட்ஸ்ல போக தமிழ்நாட்டுக்கு வருது, கேரளா போகுது, ஆந்திரா போகுது, தெலுங்கானா போகுது. நவ் தே ஸ்டார்டட் டு கோ டு நார்தன் இந்தியா. அப்ப என்ன நடக்குது? அமுல் பிராண்டு காம்படிஷன் வருது. அமுல் பிராண்ட் காம்படிஷன் வருதுன்னு சொல்லி இது இப்போ ஆவின்லயோ இப்போ நிறைய ஐஸ்கிரீம் பண்றோம் இல்லைங்களா? நீங்க பாருங்க, இந்த நந்தினி பிராண்ட்ல பண்ற ஐஸ்கிரீம் இல்ல ஆவின் பண்ற ஐஸ்கிரீமுக்கும் மற்ற லோக்கல் பண்ற வேற பிராண்ட்ஸ் அவங்களுக்குலாம் பாருங்க. இந்த அருண் ஐஸ்கிரீம், வால்ஸ் ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் பாருங்க, அது சாப்பிட்டு பாருங்க, குவாலிட்டி டிஃபரன்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. என்னன்னா அவங்க வந்து இந்த கார்ன் ஸ்டார்ச் இதெல்லாம் அதிகமா யூஸ் பண்ணி ஐஸ்கிரீம் பண்றாங்க. ஆர்டிபிஷியல் இதெல்லாம் இந்த கவர்மெண்ட் பண்ற கம்பெனிஸ் தான் பால் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ்ல. மற்றவங்கெல்லாம் வந்து ஆர்டிபிஷியலா வேற வேற ஐடென்டிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸை கிரியேட் பண்ணி இந்த பிராண்ட் ஐஸ்கிரீம் பண்றாங்க. எல்லா ப்ராடக்ட்லயும் கலப்படம் பண்றாங்க. நம்மளுக்கு வந்துட்டு கலர் கலரா போட்டு கொஞ்சம் நட்ஸ் கிட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்மளை ஏமாத்திடுறாங்க. அந்த உண்மையா பால் இருக்கான பால் கிடையாது. பால் கொஞ்சம் தான் இருக்கு, அது கூட ஐடென்டிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ். ஸோ அதுலயும் கலப்பிடும். ஸோ யூ கேன் see that they were able to push their brands. But now they are bringing pan India. இதே தான் பிரிட்டிஷ்காரனை செஞ்சான். ஏன்னா அவனுடைய மொழியை எல்லா இடத்துலயும் தெரிவிச்சான். இப்ப என்ன ஆச்சு? இன்னைக்கு லிங்க் லாங்குவேஜ் நான் வந்து உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது இங்கிலீஷ்ல தான். என் தாய்மொழி தமிழ் இருந்தாலும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட். ஸோ நான் வந்து வடநாட்டுக்கு போறேனோ இல்லை வடகிழக்கு போறேன்னு வைங்க, நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ், அவங்க எந்த லாங்குவேஜ்ல பேச முடியும்? நார்த் ஈஸ்ட்ல ஹிந்தி அவ்வளவு கிடையாது. ஆனா அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல முழுக்க முழுக்க ஹிந்தி தான் லிங்க் லாங்குவேஜா மாறிடுச்சு. நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரான்டியர் ஏஜென்சி நீபா, அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல ஹிந்தி தான் அவங்க இப்போ லிங்க் லாங்குவேஜ். இங்கிலீஷும் இருக்கு ஈக்குவலண்டா. ஸோ இங்கிலீஷ் இஸ் அ லாங்குவேஜ் விச் தே கேவ் அண்ட் தட் லெஜசி. இன்னைக்கு பல இளைஞர்கள் இந்த மொழியை வச்சுதான் நம்ம படிக்கிறோம். எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எதுல இருக்கு? டிபெண்ட் ஆகி இந்த லாங்குவேஜ்னால தான். ஸோ அவங்க செஞ்ச ஒரு கெட்டதுலயோ நன்மையை கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. இன்னைக்கு அவங்க கொடுத்த திட்டங்களை தானே வச்சு நம்ம செய்யறோம். இந்தியான்ற ஒரு பெரிய நாடு வரைபடம் யார் கொடுத்தா? யார் கொடுத்தா? பிரிட்டிஷ் தான் கொடுத்தா. இல்ல ஒரு நாடா இருந்துச்சு. வேங்கை நாடு, பாண்டிய நாடு, சோழ நாடு, சேர நாடு, பல்லவாசுடைய நாடு, அப்படிதானே இருந்துச்சு. கன்னட நாடு அப்படிதானே இருந்துச்சு.
இந்த நாடுகள்லாம் இணைச்சு ஒரு ஒன்றியத்தை கொண்டு வந்து அவன் ஆட்சி பீடத்துல உட்கார்ந்து இந்த வரைபடத்தை கொண்டு வந்து அவன் தானே இதான் நாடுன்னு கொண்டு வந்தான். இதுக்கு முன்னாடி எந்த இந்து ராஜா வந்து ஒரு சாம்ராஜ்யம் வச்சாங்க? நீ சொல்லுங்க. யாருன்னா சாம்ராஜ்யம் இருந்துச்சா? அது காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு ஒரே சாம்ராஜ்யம் யாரும் ஆண்டுறது கிடையாது. முகலாயர் கூட முழுசா ஆடலையே. தென்னகத்துல அவங்க ஆட்சி எங்க இருந்துச்சு? காவிரி வரைக்கும் இருந்துச்சு, ஆனா முழுவதும் இல்லையே. அவங்களுடைய ஆட்சி வரும் நார்த் அண்ட் சென்ட்ரல் இந்தியாவில் தான் இருந்துச்சு மேஜர் நான் சொல்றது. ஸோ இன் திஸ் வே பிரிட்டிஷ் யூனிஃபைட் த கண்ட்ரி. தே கேவ் இந்தியான்ற ஒரு கண்ட்ரியை உருவாக்கி ஒரு எம்பையர் ஸ்டார்டட் வித் ஆல் வேர் பாண்டிச்சேரியில இருந்து ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களுடைய வேட்டையை. ஸோ தே brought unified judiciary, unified codified civil and criminal laws. For what? The gain was political unification of the nation. The economic fate of one region, the failure will also cause impact on other region. Why? Because the economic fate got interconnected as a failure in one region will affect other region. இப்போ பெங்கால் ரீஜன்ல ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா எந்த ரீஜனுக்கு இருக்க அடி? மெட்ராஸ் ரீஜனுக்கு. மெட்ராஸ் ரீஜன்ல ஒரு பெரிய ஒரு அடினாக்கா எந்த இடத்துல அடி? பாம்பே region. In this way, they unified the country. And they also brought what? Modern means of transport and communication. This helped to the spread of modern ideas, thoughts, increase with leaders. So they also brought in this time what? Universities. Prior to the arrival of universities, British also missionaries started colleges. And these were all colleges affiliated to London, University of London and Oxford. So they started to recognize these education there, Britishers, prior to the establishment of universities. So certain colleges established in 1852, 1818, 1779. In the colleges, because they were all affiliated to London, Oxford and Cambridge universities. அவங்க இது பண்ணாங்க. அங்க இருக்கிற படிச்சுட்டு தான் இங்க வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷன். லேட்டர் தே யூஸ் டு கோ. அந்த காலத்துல எஃப்ஏன்னு ஒன்று இருந்துச்சு தெரியுங்களா? பிஏக்கு முன்னாடி எஃப்ஏ பண்ணும் தெரியலையா? இன்டர்மீடியட் கொண்டு வந்தாங்க. இன்டர்மீடியட்க்கு அப்புறமா எஃப்ஏ முடிச்சிருந்தா பிஏ. இந்த பிஏ முடிச்சாதான் நீங்க இன்ஜினியரிங் போக முடியும். அந்த காலத்துல வேற இது இருந்துச்சு. இப்பதான் நம்ம செப்பரேட் பிஇ, பிடெக், பிஆர்ச் அது மாதிரி இருக்கு. அப்போ இந்த இதுதான் இருக்கு. அந்த இதுல இருந்தா நீங்க ஸ்பெஷலைஸ்டா எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் இது காம்பினேஷன் கொடுக்கணும். தமிழ்நாட்டுல என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஒரு டிராபேக், ஹானர்ஸ் கோர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு ஒரு மேஜர் தான் கொடுக்குறாங்க. அப்படித்தானே? ஒன்லி ஒன் மேஜர். இஃப் யூ வாண்ட் எக்கனாமிக்ஸ், ஒன்லி எக்கனாமிக்ஸ் மேஜர் அப்படிதானே கொடுக்குறாங்க. இப்போ நீங்க கர்நாடகா மாநிலத்துல பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் மேஜர், 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் மேஜர் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்க சயின்ஸ் எடுத்துக்கினா மேத்தமெட்டிக்ஸ், பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு மேஜரா கொடுப்பாங்க. ஆனா இங்க ஒரே ஒரு மேஜர். என்ன? பிசிக்ஸ்னா பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரினா கெமிஸ்ட்ரி. இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வேணும்னா அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க? காம்பினேஷன் மேத்தமெட்டிக்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? மேத்தமெட்டிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் 3 மேஜர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்க இருக்கிற நாட்டுல 3 படிக்கிறாங்க. அது ஒரு மல்டி டிசிப்ளின்றதால நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதுல கிராஜுவேட்ஸ் கிடைக்குது. இங்க அது வந்துட்டு முதல்ல இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க வந்து இந்த ஒன் மேஜரா ஆக்குறாங்க. And I am also protesting against this bringing semester scale system for the humanities and pure sciences. Engineering ஒத்துக்கிறேன், அதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்ட் இதுன்றதால 8 செமஸ்டர் ஓகே. இந்த புது கல்வி கொள்கை திட்டத்துல இவங்க வந்து மாத்தி இதெல்லாம் செய்யறாங்க. இப்போ 4 வருஷம் ஆக்குற, ஒரே வருஷம் படிக்கிறதா உங்களுக்கு டிப்ளமா கொடுக்குற, புதுசா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஏன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆனா இப்போ கர்நாடகாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடுச்சு. பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸ்கூல் லெவல்ல. ஸோ we are also against this system of semester to இந்த காமர்ஸுக்கு, ஆர்ட்ஸுக்கும், இந்த பியூர் சயின்ஸ், இந்த பிஎஸ்சி, பிசிஏ சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இட் இஸ் நாட் ரியலி குட். ஏன்னா ரியல் டேலண்ட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய எஜுகேஷன் இதெல்லாம் வந்து நிறைய அவங்களுக்கு டைமே கிடைக்கிறது இல்லை. செமஸ்டர் என்ன பண்றாங்க, அவங்க இந்த செமஸ்டர் பாடத்தை முடிக்கிறது இல்லை. ப்ரொஃபஸருங்க இருக்க உண்மையை சொல்றேன், பாடமே முடிக்கிறது இல்லை, வந்து ரொம்ப ஓபி அடிச்சிடுறாங்க, நோட்ஸும் கொடுக்கறது இல்லை. நீங்க போங்க லைப்ரரியில போய் படிச்சுங்க, எழுதிக்கங்க.
பாடமே எடுக்கிறது இல்லை. 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் எடுத்தா பெரிய விஷயம் காலேஜ்ல. இஷ்யூ இஸ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ்லும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல பர்சன் போறதே இல்லை. என்ன பண்றாங்க, ரிசர்ச் காரரை விட்டு எடுக்க வைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் போர்ஷன் முடிஞ்சிச்சு கை தட்டலாம். என்ன பண்றாங்க, போர்ஷன் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி முடிச்சு விட்டுறாங்க, பாடமே எடுக்கிறது இல்லை. ஸோ வெரி வாஸ் ஆனுவல் ஸ்கீம். அக்டோபர் மாசம் முழுவதுமா எது கிடைக்கும் அவங்களுக்கு, இந்த அரியர்ஸ் கிடைக்கும். புரியுங்களா உங்களுக்கு? உங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் கேட்டு பாருங்க. ஒரு ஜென்ரேஷன் முன்னாடி, எங்க ஜெனரேஷன் ஆனுவல் ஸ்கீம்ல ரொம்ப இது இருக்கும். அந்த ஒரு மாசத்துல நிறைய கலை நிகழ்ச்சிகள், ஸ்போர்ட்ஸ், மற்ற இது டேலண்ட்டை ஃபைன் டியூன் பண்றதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்துச்சு. இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, எங்க கலை நிகழ்ச்சி நடக்குது காலேஜஸ்ல? வெரி ரேர். டிபேட் இருக்கும், எக்ஸ்டோம்பர் இருக்கும், பிக் அண்ட் ஸ்பீக் இருக்கும். அந்த காலத்துல நிறைய இருந்துச்சு. அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டு வந்துருச்சு. யூ ஆர் மேக்கிங் கினி பிக்ஸ் ஃபார் வாட்? இண்டஸ்ட்ரிக்கு கரெக்டா அந்த பாடத்தை எடுத்து அவங்க பண்றாங்களா? அதுவும் கிடையாது. நம்ம படிக்கிறதுக்கும் வேலை செய்யறதுக்கும் எந்த மேட்சும் இல்லை. neither you are bringing productive people into the industry with the right skill sets, nor you are giving them the skill sets, life skills எதுவுமே கத்து கொடுக்கறது இல்லை. இப்போ கொண்டு வரா ஸ்கில் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு, பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த ஸ்கில் இந்தியா வந்து சொன்னானுங்க, 2014 இருந்து 2023 வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் 8-10 வருஷமா சொல்றாங்க. என்ன ஸ்கில் கத்து கொடுத்துருக்காங்க சொல்லுங்க? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெய்பர்ஸ் யார் இருக்காங்க, என்ன ஸ்கில் கத்து கொடுத்துருக்காங்க? பெரிய ஸ்கேமல் தான் ஸ்கில் இந்தியான்றது. இப்ப என்னன்றாங்க, எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு. இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம்ல யார் பயன் எடுக்கிறாங்க தெரியுமா? இந்த ப்ரொஃபஸருங்க தான். நல்லா கவர்மெண்ட் காசுல வேர்ல்டு டூர் அடிச்சுட்டு ஜாலியா சாப்பிட்டுட்டு மிக்சரை சாப்பிட்டு வர்றாங்க. கரெக்டா இல்லையா? அவங்க என்ன ஸ்கில்ல போய் கத்துக்கிட்டு நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு அவங்க எடுக்கிறாங்க? நத்திங். இப்ப இதே பாடத்தை எடுக்க சொல்லு, கோயம்புத்தூர்ல எடுத்தாங்க, கர்நாடிக் வார்னு. எவ்வளோ? 12 மணி நேரம் 2 நாள். கர்நாடிக் வார் 1, கர்நாடிக் வார் 2 தான். புக்கை எடுத்து அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டு பசங்க அழுகுறாங்க, இந்த ப்ரொஃபஸர்ல வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு. neither they have the skill nor they have the talent. அவங்க கத்துக்கிற, நான் நாட் குறை சொல்லுங்க, கிரேட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்க, ஆனா அவங்க ரொம்ப குறைவா இருக்காங்க. அவங்களை யாரும் மதிக்கிறது இல்லை. பைத்தியக்காரன்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க. ஏன்னா they don't accept that அவங்கள்ட்ட அந்த இருக்குன்னு. Because everybody wants what? Shortcut. Everybody wants. So you can see that now Britishers, their agenda was only thing what? They wanted to make maximum profit and get out of this country, or hold this country till the last minute. அதான் அவங்க பண்றாங்க. இந்த ரெபிலியன் வந்து ஒண்ணு புரிஞ்சிருச்சு, நம்ம இந்திய லெவல்ல போனா நம்ம மாட்டிக்குவோம். ஸோ அதனால என்ன செய்யறாங்க, புதுசா பாலிசிஸ் கொண்டு வராங்க. என்ன? டிவைடு பண்ணு, ஒற்றுமையான இது இருக்குது, அன்லீஷ் பண்ணு, கம்யூனல் ரைட்ஸ் கொண்டு வராங்க. ஒரு லீடர்ஸை பிடிச்சி இன்னொரு லீடரை போட்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணு, லிங்குவிஸ்டிக்கா டிவைட் பண்ணு, ரிலீஜியஸா டிவைட் பண்ணு, பிட் ஒன் கம்யூனிட்டி அகேன்ஸ்ட் அதர் கம்யூனிட்டி, காஸ்ட் போடும். இப்படிதான் பிளே பண்றாங்க. அதுலயும் ஒரு நன்மை இருக்கு. இப்போ லார்ட் மேயோ வரும்போது என்ன பண்றாப்புல, டீசென்ட்ரலைசேஷனை கொண்டு வராப்புல. அதற்கு அப்புறமா யார் வராப்புல, லிட்டன் ஆன்டி இந்தியன் அஜெண்டா கொண்டு வராப்புல. லிட்டனுக்கு அப்புறமா அவர் தான் ரிப்பன், ஃபாதர் ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்ஸ். அவரை மாதிரி நேசிச்ச கவர்னர் ஜெனரல் இந்தியாவில் மக்கள் நேசிச்ச யாருமே கிடையாது. அந்த 4 வருஷம் அவர் ஆட்சி செஞ்சதுல நிறைய நன்மைகள் செஞ்சார். ஏறக்குறைய அவரு இந்தியருக்காக 55 வருடம் ஒழிச்சார். 1856 to 1909, Lord Ripon had been pro-Indian prior to his arrival in India, even after departure from India. 55 years. எப்போ? From 1856 to 1909. The last வந்து ஒரு சைனை போட்டு இருந்துட்டு பார்லிமெண்ட்ல 1909 ரிஃபார்ம்ஸுக்கு ஒரு சைனை போட்டாப்ல. அந்த 1909 ரிஃபார்ம்ஸ் அவரு சொன்ன மாதிரி கொண்டு வரல. பிரிட்டிஷ் சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணாங்க, புதுசா ஒரு எலிமெண்ட் கொடுத்தாங்க, கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன். முஸ்லீம் செப்பரேட் பண்ணி ஒரு கொண்டாங்க. ஸோ தி பாலிடிக்ஸ் ஸ்டார்டட். இந்த ஸ்டார்ட் எப்போ பண்ணாங்கன்னா 1860s ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, சையத் அகமது கானை வச்சு. அதுக்கப்புறமா 1906ல 14 லட்சம் ரூபா கொடுத்து
இஸ்லாமிக் உடைய இது முடிச்சாங்க, முஸ்லீம் லீக், அதுக்கப்புறமா கம்யூனல் ரெப்ரசன்டேஷன். ஒரு கொஸ்டின் யூபிஎஸ்சியில் கேட்டிருக்கான், enumerate the process for the rise of communism in India. எப்பத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லிட்டு. So you can see now after this slowly people got to know and British also got to know that they are united, they will be educated. So in one country, one இது கொடுக்கும்போது education also they brought. When they brought education, education came with Western thought. இந்த யார் இந்த வெஸ்டர்ன் தாட்டை எடுத்தாங்கன்னா, இந்த மிடில் கிளாஸ் இன்டெலிஜென்சியா பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா, who went abroad, who was educated, these people also become professors in college. ஸோ இவங்க யார் எடுக்கிறாங்கன்னா, அவங்க இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க. பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன், லிபர்ட்டி, ஈக்குவலிட்டி அண்ட் ஃப்ராட்டர்னிட்டி, இந்த இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க யாரு? வால்டயர், ரொசேயோ, தொரேயோ, மில்டன், மில், டால்ஸ்டாய், காந்தியே, எல்லாருமே. அதாவது யார் வெஸ்ட்ல படிச்சாங்களோ இந்த வெஸ்டர்ன் பொலிட்டிக்கல் திங்கர்ஸ் தாட், அந்த தாட்டை கொண்டு வரதான் இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. அப்போ யூ ஸ்டார்டட் நியூ பிளட். இந்த யூத் தான் they take up the mantle in the second phase of national congress. The extremists வராங்க இல்லையா, இந்த நாட்டில் படிச்சவங்க தான் கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. So you can see after the revolt of what led to the rise of the national movement is these Western thoughts imbibed what? They imbibed the modern, rational, secular, democratic, nationalistic ideas into the people. When you get modern, rational, secular, democratic, nationalist ideas, what will happen? You will start to question. When you start to question, with what you will communicate to other person? English language. So English language helped various leaders to come and communicate, put their criticisms and remove the mask of the British and show that what was their real intention. And also they spoke about how India was bled white during this economic policy which they unleashed on India. So you can see the role of press and literature also helped in dissemination. Who turned this press? யாரு press இயக்க தொடங்கினாங்க? Who handled the press? These middle class intelligentsia people. They also turned journalists and they also turned printers. Yes or no? Social reformers நிறைய அச்சடிக்க தெரியும். தந்தை பெரியார் இருந்தான், அவர்னா போய் வெளிநாட்டுல படிச்சுட்டு அந்த பிரிண்டிங் டெக்னாலஜியை அவர் பிரிண்ட் பண்ணலையா, அவர் பிரஸ் வச்சு அவர் புது எழுத்த கொடுத்தாருக்குன்னு எதுக்கு 3 சொல்லினா, எனக்கு அச்சில் இது வருதுன்னு எடுத்து 2 சொல்லினா தான் பண்றாரு. So they were also added new characters into the Tamil script in India. So you can see that all the reformers who are educated also turned what? Press. In the press அதை யார் முடக்குறாங்க? லிட்டன் வந்து வர்ணாகுல பிரஸ் ஆக்ட் போடுறாப்புல. அந்த வர்ணாகுல பிரஸ் ஆக்ட் இன்னும் 25 வருஷம் ஆனாலும் மக்கள் கேட்கறாங்க, அது நீங்க ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு பண்ணல. So you can see that the Max Muller who brought this idea, and this Sir William Jones, when he started Asiatic Society of Bengal, என்ன கொண்டு வந்தாங்க? அவங்க எதை வந்து கண்டுபிடிக்க வந்தாங்க? Theosophical Society எதை கண்டுபிடிக்க வந்தாங்க? They wanted to discover the ancient philosophy. No, they have come to discover the ancient religion which died in Egypt, Iraq, Iran, which is now today India is the ancient Rome, ancient Egypt, ancient Iraq, ancient Babylon is India, ancient Persian is Zoroastrian is India. ஏன்னா இந்தியா நாட்டில தான் அனைத்தும் இங்க இருக்கு, மந்திரம் தந்திரம். இதை படிக்கிறதுக்காக இவங்க வந்தாங்க. இவங்க வரும்போது தான் ஒரு உண்மையை வெளியேற்றாங்க. என்னது? ஆரியன் தியரி. இந்த ஆரியன் தியரி கொண்டு வந்துதான் இது. அப்பதான் மக்கள் அனலைஸ் பண்ணி பாக்குறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி காஸ்ட் சிஸ்டம் கிடையாது, அதுக்கு முன்னாடி டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் லேபர் கிடையாது. So they came with this agenda of divide and rule. Who? First agenda, Aryan agenda. So they brought this classification of people. So these Westerners who came in their Indological studies, they brought an idea that the
Aryans were the root of the Indians, who are so-called Brahmins, and these Aryans were also the people who are in West. இன்னைக்கு கூட ஒரு பெரிய ஒரு பிரெக்னன்சி டூரிசம் நடந்துட்டு இருக்கு தெரியுங்களா? வடநாட்டுல தெரியுங்களா உங்களுக்கு? தெரியாது. இந்த சங்பாஸ்ன்ற ஒரு ட்ரைப் இருக்கு. மங்பாஸ் செங்பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு லடாக் ரீஜன்ல. இவங்களை பாத்தீங்கன்னா மற்ற ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க நார்த் ஈஸ்ட்ல லடாக்ல எல்லாம். அவங்க ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் மொங்கோலாய்ட் ரேஸா இருக்கு. நார்த் ஈஸ்ட்ல இருக்க ட்ரைபல்ஸ் எப்படி இருக்கு? அவங்களுக்கு யாருடைய சாயல் இருக்கு? என்ன இது? மொங்கோலாய்ட் ரேஸ். எஸ் ஆர் நோ? இந்த சைனீஸ்ன்றது மொங்கோலாய்ட் தான். அவங்கதான் இந்த மொங்கோலாய்ட் ரேஸ் தான் இருக்கு. ஆனா அந்த செங்பாஸ் வந்து பார்க்கும் பொழுது மொங்கோலாய்ட் ரேஸ் இருக்காது. அவங்களுக்கு வேற ஃபீச்சர்ஸ், ஆரியன் ஃபீச்சர்ஸ், வெரி ஷார்ப் ஃபீச்சர்ஸ், நோஸ், வீட்டிஷ் காம்ப்ளெக்ஷன் இதெல்லாம் இருக்கு. இன்னைக்கு மறுபடியும் நாசிசம் வளர்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஜெர்மனில. தெரியுங்களா உங்களுக்கு? தெரியாது, படிக்கல. நீங்க போய் ஆழ்ந்து கூர்ந்து பாருங்க. ரேடிகலிசம் மறுபடியும் ஐரோப்பால தொடங்கிட்டு இருக்கு. நீங்க கூர்ந்து பாக்குறீங்க, அது உங்களுக்கு கம்மிங் டேஸ் தெரியும். ஸோ யூ கேன் சி ரேடிகலிசம் ஸ்டார்டட். நிறைய சிம்பத்தைசர்ஸ், நாசி சிம்பத்தைசர்ஸ் மறுபடியும் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு 14 ஆண்டுக்கு முன்பு பிரின்ஸ் ஹாரி நாசி சிம்பிள் போட்ட ஒரு இது போட்டு ஐரோப்பால இருந்தாப்புல. தெரியுங்களா? அதான் நீங்க நியூஸ்ல டைப் பண்ணி பாருங்க. பெரிய இஷ்யூ வந்துச்சு எங்க? பிரிட்டன்ல. எப்படி நீ நாசி சிம்பிள், ஸ்வாஸ்திகா சிம்பிள் நீ போட முடியும்? அப்புறமா தான் எடுத்துட்டு இது பண்ணாங்க. ஸோ அப்பத்துல இருந்தே ஒரு பெரிய மேஜர் பிலிப். ஸோ இந்த நாசி சிம்பிள், நாசிசம் எதுக்கு வந்துச்சு? அவங்களோட அஜெண்டா என்ன? எதற்காக ஸ்வாஸ்திகா வச்சாங்க? ஸ்வாஸ்திகாவுக்கும் ஆரியனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஹிட்லர் எது வச்சு ஒரு 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 யூதர்ல வந்துட்டு போராடினாப்புல? ஆரியன் கான்செப்ட் வச்சுதான் போனாங்க. அந்த ஆரியனுடைய ஒரிஜினல் பிளட் லைன் எங்க இருக்குன்னா காஷ்மீர்ல இருக்கு, லடாக் பகுதியில. இந்த லடாக் பகுதியில அங்க அந்த ட்ரைப் வந்துட்டு எப்படின்னா, அவங்களது அங்க இருக்கிற யூத்ஸுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு பெரிய லுக்ரேட்டிவ் என்னன்னா, ஜெர்மனி, ஹங்கரி, இந்த புரஸ்யான் ஒரு நாடு இருந்துச்சு. இந்த ஈஸ்டர்ன் ஜெர்மனி, பவேரியா, போலாண்ட், ஹங்கரி, அங்க இருக்கிற அந்த ஒரு பகுதி பேர் தான் புரஸ்யா. இந்த புரஸ்யா பகுதியில இருந்து ஜெர்மனி இப்ப இருக்கிற இந்த ஏன்னா ஜெர்மனி ஈஸ்ட் ஜெர்மனி வெஸ்ட் ஜெர்மனி ஆயிடுச்சு. 89 தான் அது ஒன்றாச்சு, ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட். இந்த ஈஸ்டர்ன் ஜெர்மனி அந்த புரஸ்யா அந்த அந்த இடத்துல இருந்து மறுபடியும் கேர்ள்ஸ் வராங்க, யங் கேர்ள்ஸ் வராங்க. எந்த இடத்துக்கு? காஷ்மீருக்கு டூரிஸ்ட் விசால வராங்க. இந்த கவர்மெண்ட்டும் இப்ப இருக்கிற கவர்மெண்ட், பிரசன்ட் கவர்மெண்ட் அதை அனுமதிக்குது. RSS உடைய அஜெண்டா அதுதான். வந்துட்டு இந்த கேர்ள்ஸுக்கு என்ன பண்றாங்க? they wanted the original bloodline of Nazi in their womb. ஸோ அங்க இருக்கிற இளைஞர்களை பாக்குறாங்க, யார் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அவங்க இது அந்த பையனை கூப்பிட்டு போய் ஹோட்டல்ல வச்சு ஒரு 3-4 மாதம் till அவங்க கூட உடல் வச்சு she gets the pregnanted and they pay lot of money to the youth and they go back and for child birth in எங்க? in Germany. இது நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு 25 நாளைக்கு முன்னாடி பிபிசி கூட டாக்குமெண்ட்ரி போட்டிருக்கான். படிச்சிருப்பீங்க, பார்த்திருக்கீங்களா? நீங்க பார்க்கல. தமிழ்லயே இருக்கு, தமிழ் பிபிசிலயும் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி போட்டிருக்கான். உண்மை. ஏன்னா இது ஏறக்குறைய எங்களுக்கு தெரியும் எப்போன்னா, ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு தெரியும் இது நடக்குது. எங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுல இருக்காங்க, சைனா பார்டர்ல இந்த ஏரியாஸ்ல எல்லாம். ஸோ அவங்க தான் இதுக்கு நிறைய இது. நீங்க லடாக் போறோம்னா நம்ம சொந்த வெஹிக்கிள்லாம் போக முடியாது. காஷ்மீருக்கு போயிட்டு அங்க இருக்க லோக்கல் இதை எடுத்து அங்க நம்ம பர்மிஷன் வாங்கி தான் இந்த இடத்துக்கு எல்லாம் போகணும். ஆனா அங்க இருக்கிற இந்த லடாக் பகுதியில இது நடந்துட்டு இருக்கு. பெண்கள் அதாவது வாலண்டரியா வந்து என்னன்னா இந்த பியோர் ஆரியன் ரேஸை கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த சங்பாஸ் இந்த ட்ரைப் தான் ஒரிஜினல் ஆரியன்ஸ் அங்க இருக்காங்க. they still follow the ancient Aryan traditions.
இதை யார் ஊக்குவிக்கணும்னா RSS. இது ஏன்னா RSS is also the offshoot of Nazism in India. ஓகே, இப்போ 125th year இருக்கு, ஒரு பெரிய புரட்சி அவங்க பண்ண காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, we'll come back to the what led to the rise of Indian nationalism. So you can see that the rediscovery of India's past was done by the scholars and European theorists who came to India, particularly Sir William Jones and Max Muller. And also these Max Muller, they also brought a new theory called white man's burden. What is the white man's burden? Racial superiority. That Indians are what? Stagnant in their culture and nature, and they were all backward. It is a white man's duty to bring these people back to what is culture, tradition. So it is a moral obligation of the white man. So this discovery that ancient Aryans were the root of Brahmins and the Western communities brought a lot of what you call respect, confidence of the upper caste Brahmins against the British. So till now, they were finding a route how they can claim caste privileges. These Max Muller and the other Indological studies people gave them what that confidence to speak that you, me, are from the same genealogy. And what led to the rise of Indian national movement is called socio-religious reforms, which helped people to come out of the old regressive waves and also unified the society. Socio-religious reformsல ஒன்னு என்ன இருக்கு, peasant revoltல என்ன இருக்கு, ஒன்னு வந்து revivalist group இருக்கு, reform group இருக்கு. Reform groupல இப்போ you can put Syed Ahmad Khan, who said Quran should adapt itself according to the changing culture and nature. அது reform. Okay. இப்போ Wahhabi movement எடுத்துக்கங்க, இல்ல the other Barelvi the movement, Wahhabi movement, and also the other movements which is there, the movement which is brought by the Darul Islam, the Darulum, they wanted what? They are very much bringing that Indians have got what we called adapted many Western things, many un-Islamic things. We have to purify them. We have to go. So going to the particularly Arya Samaj, enna pannanga, go back to Vedas. So இவங்க வந்துட்டு ரிஃபார்ம் கிடையாது, they are revivalist. அதாவது பழையதை கொண்டு வந்து மக்களுக்கு சேர்க்கிற வேலை தான் ரிவைவலிஸ்ட். ரிஃபார்ம்னா என்ன அர்த்தம்? பழையது எதுவுமே வேண்டாம், புதியது, அதாவது நேரத்துக்கும் காலத்துக்கும் அந்த சூழ்நிலைக்கும் மாற்றி நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கணும். அந்த இருக்கிற கோட்பாடுகளை நம்ம பின்பற்றணும். பழைய புராணங்களுக்கு செல்ற அந்த அவங்களுடைய மத மார்க்கம் சொல்ற எந்த நட்பு என்ன இருக்கு, அவங்க கோடிஃபைட் லாஸ் அவங்களுக்கு அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்றது ஒரு கருத்தை யார் வைக்கிறாங்க? ரிஃபார்மிஸ்ட். இப்போ இந்த ரிஃபார்மிஸ்ட்ல வந்துட்டு ஐடியாலஜிக்கலா யூட்டோப்பியன் ஐடியான்னு கேட்டிருக்காங்க. யூட்டோப்பியனுடைய ஐடியா என்ன? யூட்டோப்பியன் ஐடியா அதாவது அது ஒரே கொள்கை இருக்கணும், ஒரே சிந்தனை இருக்கணும். So you can see that this agenda, particularly you can see the RSS உடைய agenda என்ன? அகண்ட பாரதம், எல்லாம் ஒரே மொழி பேசணும், ஏன்னா இந்தி மொழி பேசணும், எல்லாம் ஒரே உணவு பழக்கம், யாரும் மாட்டுக்கறி சாப்பிடக்கூடாது, இறைச்சி சாப்பிடக்கூடாது, அப்படிதானே, ஒரே உணவு பழக்கம். இதுதான் யூட்டோப்பியன் ஐடியான்னு சொல்றது. இந்த பழக்கத்தையும் கொண்டு வந்தாங்க. So you can see that when people they go and fight for their rights, particularly tribal, அவங்க எதற்காக ஃபைட் பண்றாங்கன்னா அவங்களுடைய சர்வைவல் ஆஃப் தேர் ஓன் கல்ச்சர் அண்ட் ட்ரெடிஷன். ஸோ இது யாரு கொண்டு வந்தா இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாமே? The socio-religious and peasant and tribal revolts also led to the rise of Indian nationalism. Particularly Santalis உடைய பாகல்பூர் டு ஆந்திர பிரதேஷ் பார்டர் வரைக்கும் அவங்க இது பண்ணும் பொழுது British got very much threatened. அதனாலதான் 2 வருஷம் போச்சு இந்த rebellion. British understood that give some concession. நம்மளும் tooth eye for an eye போக முடியாது, give them concession. ஒரு reconciliatory measure கொண்டு வரான்.
அதே மாதிரி உறுதியா அவன் என்ன செய்யறான், இந்த கட்டு கோப்புகளை வைக்கிறான். யாரு? ரெபிலியன், சந்தாலி ரெபிலியன். சோ இந்த சந்தாலி ரெபிலியன் பார்த்து மக்களுக்கு ஒரு பெரிய இது. தென் இம்பாக்ட் ஆஃப் தி மிடில் கிளாஸ் இன்டெலிஜென்சியா as well as the contemporary movements. In the middle class intelligentsia, they understood that British is no more using their education for what? To give them government administrative jobs as well as civil services. குடிமை பணியில நம்மளுக்கு வேலை கிடைக்காது, நம்மளுக்கு இவங்க தான் ஆசிரியர்கள் மாறுறாங்க. இவங்க தான் இந்த பத்திரிகை அடிக்கிறது, ப்ரீ காங்கிரஸ் அசோசியேஷனை நடத்துறது, கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக போராட்டம் செய்யறது இவங்க தான் பண்றாங்க. So you can see that the impact of contemporary movements, what happened இந்த அமெரிக்காஸ்ல, அதாவது பர்டிகுலர்லி சவுத் அமெரிக்கா, நார்த் அமெரிக்கால என்ன நடக்குது, கண்டெம்பரரி ஸ்பானிஷ் அண்ட் போர்ச்சுகீஸ் பெரிய பெரிய சாம்ராஜ்யங்களை உருவாக்குனாங்க. பிரிட்டிஷ் அவ்வளோ சாம்ராஜ்யம் அமெரிக்கா அடிக்கல, அவங்க எல்லாமே ஓரியன்ட்ல தான், ஃபுல்லா ஓரியன்ட்ல தான் அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாங்க. Then there you can see, but அமெரிக்கா கிட்ட எது இருந்துச்சு, பிரிட்டிஷ் கிட்ட தான் இருந்துச்சு. So later half of 18th century தான் கனடா யார்கிட்ட இருந்துச்சு, ஸோ பிரிட்டிஷ் கையில இருந்துச்சு. ஸோ யூ கேன் சி லேட்டர் ஹாஃப் ஆஃப் 18th century தான் இந்த போராட்டம் நடக்குது. பட் அதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் தி அமெரிக்கன் ரிவோல்ட் அகெயின் ஃபார் த இண்டிபெண்டன்ஸ், ஸ்பானிஷ் அண்ட் போர்ச்சுகீஸ் ஆட்சி செஞ்ச நாடுகள், பிராசில் எடுத்துக்கோங்க, மற்ற நாடுகள், மெக்சிகோ, இந்த நாட்டுகள்லாம் பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. யாருக்கு எதிராக? ஸ்பானிஷும் போர்ச்சுகீஸுக்கும். அவங்க லிபரேஷன் மூவ்மெண்ட்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பிளஸ் கிரீஸ், இட்டலி, இந்த நாட்டிலையும் பெரிய புரட்சி நடந்துச்சு. என்ன நடந்துச்சு? த யங் இட்டலி மூவ்மெண்ட் பை மசேனி, பாசிசம். ஜெர்மன்ல, கிரீஸ்ல பெரிய புரட்சி, அரசருக்கு எதிராக புரட்சி, ரெவல்யூஷன். அயர்லாந்துல, அயர்லாந்து இப்ப 2 அயர்லாந்து இருக்கு, ரிபப்ளிக் ஆஃப் அயர்லாந்து அண்ட் நார்தர்ன் அயர்லாந்து. 70% அயர்லாந்து அந்த கண்டத்துல யார்கிட்ட இருக்கு? ரிபப்ளிக் ஆஃப் அயர்லாந்து இருக்கு. ஒரு பகுதி தான் நார்தர்ன் அயர்லாந்து. இந்த நார்தர்ன் அயர்லாண்டும் கிரேட் பிரிட்டனும் சேர்த்தாதான் யுனைடெட் கிங்டம். ஓகேங்களா? இப்போ கிரேட் பிரிட்டன் சொல்றாங்க சில பேர், யூகேன்னு சொல்றாங்க. என்ன சார் அர்த்தம்? கிரேட் பிரிட்டன்னா ஸ்காட்லாந்து, இங்கிலாந்து, வேல்ஸ், இந்த 3 நாடு சேர்ந்ததுதான் கிரேட் பிரிட்டன். இந்த 3 நாடும் இணைந்து நார்தர்ன் ஐலாண்டை நீ கனெக்ட் பண்ணினா அது பேர் தான் யுனைடெட் கிங்டம். சார் அப்போ ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, கனடா, மற்ற மால்டா, இந்த நாடுகள்லாம் இது முதல் வந்து ஹாங்காங்லாம் இருந்துச்சு. இந்த நாடுகள் என்ன? இதெல்லாம் வந்து காமன்வெல்த். இப்போ ஹாங்காங் சைனா கோப்படிச்சிட்டாங்க ஒரு 20-25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இவங்களாம் யாருன்னா காமன்வெல்த். இந்த காமன்வெல்த்துக்கு யாரு தலைவர்னா இங்கிலாந்துடைய அரசர் 3ஆம் சார்லஸ், அவர் தான் அவங்களுடைய அரசர். ஆனா காமன்வெல்த்ல டைரக்டா ரூல் பண்ண முடியாது, இன்டைரக்ட் ரூல். He is a nominal head, or we call it as titular head. But in United Kingdom, he is a sovereign, or அரசர், 4 நாட்டுடைய அரசர். இங்கிலாந்துடைய சோல் வந்து இங்கிலாந்துல பிரிவிலேஜ் அதிகம் யாருக்கு? கிங் சார்ல்ஸ் III. So you can see that Spanish and Portuguese empires were crumbling because of people's protest. Greece and Italy and even Irish people were fighting to leave this United Kingdom. இந்த புரட்சி பிளஸ் யாருடைய இது? இந்த 1856 நடந்த the tribal revolts all gave impetus to whom? To the people that we can also find. இந்த இடத்துல Britishers get defeated in which? Crimean Warல. அந்த காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு பெரிய தோல்வி ஆப்கான் வார்ல. இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் 1857 ரிவோல்ட். ஸோ இந்த 1857 ரிவோல்ட்ல இருக்கிற செய்திகள்லாம் யார் பரப்புறாங்க மக்களுக்கு? The intelligentsia class. So you can see by 1870s the Britain also, after the 1857 revolt, அவங்க யார் ஆட்சி செய்றாங்கன்னா conservative government, Disraeli government. The Disraeli government did not like the Indians
அண்ட் ப்ரீ காங்கிரஸ் அசோசியேஷன் பண்ண மிடில் கிளாஸ் இன்டெலிஜென்ஸியா. அதுக்கு யார் அனுப்புறாங்க? யார் ரொம்ப நொட்டோரியஸா இருக்கா தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புறது, போய் குடைச்சல் கொடு. எப்படி நம்ம ரம்மியை அனுப்பிச்சாங்க ஒன்றிய அரசு, அதே மாதிரிதான் இஸ்ரேலி கவர்மெண்ட் put Lord Lytton to have reactionary policies. என்னென்ன கொண்டு வராப்ல, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சிவில் சர்வீசஸ் போனாதானே நீங்க ஆட்களை வச்சு நீங்க இது பண்ணுவீங்க ஏஜ் கொரி. So he decreased from 21 years to 19. செகண்ட், நீங்க எதை பத்தி பிரஸ்ல எழுதுவீங்க, அது வர்ணாக்குலர் பிரஸ்ல எழுதுவீங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கிலீஷ் பிரஸ் யார் கூட போயிடுச்சு? ஆனந்த் பசார் பத்திரிகா இது எல்லாமே இங்கிலீஷ் பிரஸ்ல யார் கூட போயிடுச்சு? ப்ரோ பிரிட்டிஷ் போயிடுச்சு. இப்போ யாரு வந்துட்டு உங்களுக்கு எதிராக எழுதுறாங்க கருத்து? சோசியல் மீடியாவை. இப்போ கோடு சேஞ்சஸ் இன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட். ஃபேக் நியூஸ் யார் பரப்புறான்? உண்மையான நியூஸ் இருந்தாலும் ஃபேக் கவர்மெண்ட்டுக்கு. புடி சேனல்ல போடு, யூஏபிஏ ஆக்ட் போடு, அவங்க கையில என்ஐ ஆக்ட் போடு. அதே மாதிரி தான் என்ன போட்டாங்க? ஆர்ம்ஸ் ஆக்ட் போட்டாங்க, வர்ணாக்குலர் பிரஸ் ஆக்ட் போட்டாங்க, ட்ரெகானியன். இந்த ஆக்ட் பேர் என்னது? ஜட்ஜ் வந்து ஒரு தீர்ப்பு கூறிட்டார், அப்பீலே கிடையாது. என்ஐ ஆக்ட், நோ பெயில், நோ கோர்ட். அதேதான் யூஏபிஏ ஆக்ட். அப்போ இந்த ஆக்ட் பிரஸ் ஆக்ட், வர்ணாக்குலர் பிரஸ் ஆக்ட். மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் கான்ஃபிஸ்டிகேட். நீங்க வந்து எதனா எழுதுறீங்களா, 2 காப்பி கொடுக்கணும் நீங்க உங்க சொந்த செலவுல, ஒரு பெரிய தொகையை வைக்கணும் டெபாசிட். நீங்க வயலேட் பண்ணிட்டீங்களா, ஓகே, ஜட்ஜி தீர்ப்பு கொடுத்துருவாரு. இந்த தீர்ப்புக்கு என்ன எல்லாமே கான்ஃபிஸ்டிகேட் பண்ணிடுவாங்க, பிரஸ் உடைய எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுத்துருவாங்க. இந்த அப்பீலே கிடையாது. இந்த ஆக்ட் பார்த்தாங்க, கேகிங் ஆக்ட், அது கொடுத்தாங்க. ஸோ யூ கேன் சி வர்ணாக்குலர் பிரஸ் ஆக்ட் அண்ட் ஆர்ம்ஸ் ஆக்ட். அண்ட் ஆல்சோ இந்த காலகட்டத்தில் 1876 என்ன நடந்துச்சு இந்தியாவில்? மாபெரும் துயரம். என்ன? பஞ்சம். அது கூடவே என்ன வந்துச்சு? கொள்ளை நோய். கோடிக்கணக்கான மக்கள் இறக்குறாங்க. இந்த காலகட்டத்தில் என்ன செய்யறாப்புல? தர்பார், டெல்லி தர்பார். எதுக்கு டெல்லி தர்பார்? எதுக்கு தர்பார்? தலைநகரம் அப்போ இந்தியாவுடைய தலைநகரம் கல்கத்தா தான் 1877. ஏன்னா 1911 தான் மாத்துறாங்க, 3rd தர்பார்ல தான் மாத்துறாங்க. 1911 தான். ஏன் இந்த தர்பார்? ஏன்னாக்கா அங்க பேரரசி விக்டோரியாவுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க? பட்டம். என்ன பட்டம்? குவீன் எம்ப்ரஸ் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியா கண்டத்தின் பேரரசின்ற ஒரு பட்டம். அதுக்கப்புறமா என்ன? கைசர் இ ஹிந்த் என்ற ஒரு பட்டம். இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க தானே. Who bestows? Lord Lytton, to place what he called his political masters in England. He wanted to please. So this happened. இந்த பட்டம் அளிக்கிற விழாக்கு யார் வந்தாங்க? இந்த எல்லா சிற்றரசரும் வந்து என்ன உண்டு மகிழ்ந்து களி கொடுத்தாங்க. எது? அப்போ நம்ம நாட்டு மக்கள் உணவில்லாத பஞ்சத்திலையும் நோயிலையும் இறந்துகிட்டு இருக்காங்க. இவங்க இருக்கிற தானியங்கள் எல்லாமே நாடு கடத்திட்டாங்க. எதுக்கு? to have 4 square meals of food in England, not even 1 square meal for Indians. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றது, மக்கள் அங்க பார்த்து அழுகுறாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடுறாங்க. உணவே இல்லை, 10 நாட்களாகி உணவு இல்லை, இறந்து போறாங்க. அந்த காலகட்டத்துல ஆல் திஸ் இந்த வச்சுதான் பால்வந்த் பாடிக்கே, யாரு? வாசுதேவ் பால்வந்த் பாடிக்கே அவங்க அரசாங்க வேலையை விட்டுட்டு போராட்டத்துல பண்ணி ஆயுத புரட்சியா ராமோசிஸ் போர்ஸை உருவாக்கி குடைச்சல் கொடுத்தாங்க. So people came to know slowly and steadily what are the intentions of British. And finally you can see that all these people சொன்ன எல்லா காரணங்கள் led to the rise of what? The policies of Lord Lytton, along with these policies, led to the rise of Indian national movement. Later, the policies of Curzon led to the rise of the extremist movement. And finally, the policies of, you can say, Montagu, Chelmsford, reforms called Government of India Act 1919 onwards, it led to the revolutionary terrorism.
along with Gandhian politics. So people came to know now comes the era of pre-Congress sessions. So the interest of Indian classes superior or subordinate to the British? Subordinate. So you can see that peasants revolt. They had the same reason: oppression by moneylenders, corrupt government machinery, and same judiciary, law and order, law enforcement agencies, police, courts, everybody, revenue collectors, everybody unleashed terror on the people. Peasants also fought. Artisan, craftsmen, who all participated, also now same people are now grieving after the revolt. Now intelligentsia class also coming. Why? Because now British understood that if you are giving them everything, they will fight. Ensure that they don't eat full stomach, starve them. So government factory workers also understood that capitalist class யாரு the 1857 அப்ப என்ன பண்ணா பிரிட்டிஷ் கேபிட்டலிஸ்ட் கிளாஸ் உடைய அஜெண்டா என்ன பண்ணானுங்க? இந்தியா நாட்டுல பேங்க் கொண்டு வந்தாங்க. யார் காசு? இந்தியா நாட்டு மேல கடன் வாங்கினாங்க. யாருக்காக? பிரிட்டிஷ் கேபிட்டலிஸ்ட்காக. அந்த இந்திய நாடு அந்த அந்த அவங்க வாங்கின கடத்துக்கு யார் தீத்தா? இந்தியாவுடைய வட்டி யார் கட்டினா? இந்திய நாட்டுல போன ரெவென்யூ. தட் மீன்ஸ் வாட்? இட்ஸ் கால் பிளட் மணி. நம்முடைய நாட்டுடைய வளத்தை சுரண்டி நம்முடைய வணிகத்தை ஆக்கிரமிச்சு நம்முடைய காசுலயே அவன் அது மட்டும் இல்ல, எக்ஸாபிட்டன்ட் ரேட் ஆஃப் சாலரிஸ் யாருக்கு? இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசர்ஸுக்கு, மிலிட்டரி ஆபீசர்ஸுக்கு ஹோம் சார்ஜஸ் ஒன்று போட்டான். ஏன்னா இந்தியால இருந்து ஆபீசர்ஸ் எங்க ஏக்குறாங்க? லண்டன்ல. அவங்களுக்கு சேலரி, அவங்க நடத்த நிறுவனத்துக்கு எல்லா சலுகை, அதுக்குரிய அந்த என்ன சொல்றது, தி சார்ஜஸ் ஃபார் கீப்பிங் சச் அ ஆஃபீஸ் எல்லாம் எங்கிட்ட போச்சு? இந்தியாவுடைய எக்ஸ்செக்கர்ல இருந்து. ஸோ கவர்மெண்ட் மிஷினரி வாஸ் யூஸ்ட். இட் பிகேம் வாட்? ஃப்ரீ ட்ரேடை கொண்டு வந்து நம்முடைய ட்ரேடை அழிச்சுட்டான். இந்தியன் கேபிட்டலிஸ்ட் டோட்டலா அவங்க முடிச்சுட்டாங்க. And India were at a lost balance of trade was favoring the British only. Capitalism was favored, but which capitalism? British capitalism. So now middle class intelligentsia, when they did not participate in 1857 revolt, they had the illusion that British will utilize their services. We will become what? We will also become government servant. They will also bring how in Canada, in Australia, New Zealand, and places, how they have developed industries like Britain, Manchester, and all they will do. They'll modernize the country. They'll bring modern means of transport, communication, education, everything. So all led what? All got disappointed because India was having no social, economic, cultural development. In the four sphere development, avla stagnant vanchina varum, decadent. இந்தியாவில் டெவலப்மெண்ட்டே இல்லாதாச்சு. அப்போ கொஸ்டின் வந்துச்சு. இதே மாதிரிதான் 17ஆம் நூற்றாண்டு 18 நூற்றாண்டுல நம்ம நாடு தங்கி இருக்கும் போது சோஷியோ ரிலிஜியஸ் ரிஃபார்ம் வந்துச்சு. இப்போ மிடில் கிளாஸ் இன்டெலிஜென்ஸா டேக் த மேண்டல். அவங்க கொஸ்டின் பண்றாங்க. யாரைய? தி பீப்புள். The capitalist class also came to the national movement. The capitalist class na in the intelligentsia class who became Western educated also started to, in our affluent class, they also started investing in what? Business. But they were not successful. They couldn't compete with the British capitalists and traders because British had different types of tariff. British capitalists need not pay any import tax or export duties. Indians have to pay exorbitant rate of import and export duties. This mismatch restricted the growth of Indian traders and capitalists, and British promoted its own industries, its own agenda of the capitalist class. Finally, the government was only Western capitalist, not Indian capitalist. Who supported the British? Periya Zamindars and all the erstwhile kingdom, Patiala kingdom, Rajput kingdoms, the Indore, what you call Holkar, Sindhya, Gwalior, Peshwas, all the erstwhile kingdoms of Mysore kingdom, Travancore kingdom, everybody stood and supported. Why? Because the interest of native state, interest of British government, what coincided. What is it coincided? At any cost, we have to keep our what?
land, our government, and our sphere of influence. We should not go. Same interest is for British, same interest for native. Both collaborated. அதனாலதான் என்ன செய்யறாங்க 1880s இந்த தர்பாரை கூப்பிட்டு எல்லாருக்குமே குயின் எம்ப்ரஸ் கொண்டு கிடையாது டைட்டில், இவங்களுக்கும் டைட்டில் பெரிய பெரிய டைட்டில் கொடுத்தாங்க. சப் டைட்டில், இந்த டைட்டில், அந்த டைட்டில் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாருமே மகிழ்ச்சியில. இந்த லிங்கா பிலிம்ல ஒரு இது வரும் தெரியுங்களா, ரஜினிகாந்த் பிலிம் லிங்கா பிலிம், இந்த மைசூர் வாணி விலாஸ் பேலஸ்ல எடுத்திருப்பாங்க. அது எல்லா அரசர்கள்லாம் வருவாங்க, உட்காருவாங்க. ஸோ அது இமேஜின் பண்ணிக்க அப்படி இந்த தர்பாரை அவங்க கொண்டாடினாங்க. ஸோ நேஷனல் மூவ்மெண்ட் இஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் வாட் த பாலிசிஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ், அண்ட் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் is also due to the reactionary policies of Lord Lytton, and also the government unified economic, administrative, all communities of the country, classes of the country got affected. Collective, the policies of Lord Lytton led to the rise of Indian national movement. Okay, Indian national movement has 3 phases. Phase 1 is called moderate phase from establishment of Congress 1885 to 1905. Extremist phase from 1905 to 1918. Gandhian phase is the most important phase. Here is a real freedom struggle started with the mass movement, and it became the world's biggest mass movement, and Gandhi is one among the greatest politicians of India and world. So he was able to bring masses through new kind of politics which India has not seen, and Gandhian phase is the most successful phase of Indian national movement, which led for 3 decades struggle. From we can take from 1918, 1915 he joined, but it's a miracle that he came into 1918 as a leader of Congress. Later on, he became the sole leader of the national movement from 1918 to 1947 till his assassination by the RSS in 1948. So first phase is the moderate phase. This moderate phase, the people prior to this moderate phase, you have political organization. So were there were any political organization prior to 1885? Yes, there were organizations. In the introduction, we'll go into pre-Congress associations, which led to the rise of political consciousness. Prior to Congress, there was some kind of, but Congress is the first pan-India, all-India organization. But similarly, Indian National Association also had pan-India, but they did not have the reach what Congress had. They did not have, but they also had an all-India organization. Later in 1886, it got merged with All India Congress, INC. Moderate phase, you can see it was dim and confused. Middle class intelligentsia people who did not participate in the 1857 revolt, that they are now disillusioned, and now they come into the national struggle. And these are the ones who become the leaders of the moderate phase. So moderates were the critics of the British in economic sphere. Particularly, they raised the questions against whom? They raised the question against the British, the nature, the purpose of the British rule, how British brought the laws, and also they brought the system, and they also understood that how British imperialism, and they became Indian economy was made into colonial economy, the subordinate Indian interests, and they had only agenda is to plunder, loot the India. So you can see that in this moderate phase, no mass participation comes. Even in extremist phase, no participation. Only in Gandhian phase only will feel the real mass participation. So in this moderate phase, the leaders, they were raising only basic questions, and they did not have any what you call agenda to overthrow and get independence. They want to be only with four walls of the law. That means what? They wanted into the constitutional means only, the purview of law. And
Now they did not want to go. And then the moderates never believed that freedom is possible. Actually, moderates said that white people, Velakara, Humbo righteous. They told they are very liberal people. They are very, what you call, they had very big culture. They will help us modernize. இதான் தோன்றுச்சு. ஸோ எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் சொல்றாங்க நோ, நம்மளுக்கு ஸ்வராஜ் வேணும். இந்த ஸ்வராஜ்ன்றது என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல? Swaraj means not independence. It is called self-governance. That means what? Governance. In Latin language is called sui juris, self-jurisdiction. Sui juris. They wanted self-jurisdiction. That means they want what? Autonomy. They want autonomy. They want concessions. They want autonomy. That is called Swaraj. யார் இது பூர்ண ஸ்வராஜ் மொழி இது பண்றாருன்னா 1929-30 ஜவஹர்லால் நேரு தான் பூர்ண ஸ்வராஜ். சார் இப்ப காந்தி எப்ப ஏற்றுக்கிறார்? 1942 தான் காந்தி பூர்ண ஸ்வராஜுக்கு டூ ஆர் டை பண்ணி எது கொடுக்குறாங்க. When Nehru asked for Purna Swaraj, Gandhi was not in favor of Purna Swaraj. He was for dominion status. But 42 he accepts Purna Swaraj. But Ambedkar பெரியார்னு சொன்னாங்க, இன்னொரு 50 ஆண்டுகள் வெள்ளக்காரன் தான் இருக்கணும், ஆட்சி செய்யணும். ஏன்னா பேக்வர்ட் கிளாஸஸ்க்கு அப்ரஸ் கிளாஸஸ்க்கு நீதி கிடைக்காது, திரும்பி உங்களை விட்டாக்கா மனு தர்மத்தை ஆக்கிடுவானுங்க, நாம திரும்பியும் பாப்பர்களுக்கு அடிமையா போயிடணும்னு சொல்லி இவங்க அம்பேத்கர் and the Justice Party and other non-Brahminical, anti-Brahminical organizations all had the same agenda. So you can see extremists also had violent means and revolutionary means. But prior to the establishment of moderate phase and extremist phase, India had already started revolutionary terrorism. How? It started with Vasudev, Balwant, Patke. Okay, so certain types revolutionary terrorism, moderate extremist கொடுக்கும் பொழுது நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க எந்த சிச்சுவேஷன் அது கேட்டிருக்காங்கன்றது. The roots of revolutionary terrorism precedes extremist phase and moderate phase. In moderate phase only, revolutionary terrorism got fillip in 1890s. Extremism varradhu during partition of Bengal 1905, when Swadeshi and boycott movements was there. So Gandhian phase is the biggest changer in the national movement, game changer, where masses came, people came in large numbers, women came, and it was new kind of politics called non-violence. In this phase only, in 1929-30 onwards, Purna Swaraj was declared. Purna Swaraj means independence. Swaraj means dominion, self-government, autonomy. Confuse avadinga. Who said Swaraj is my birthright? I shall want. Balagandratana. இதே திலக் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னாங்க, அதெல்லாம் மறந்துட்டீங்க. Swaraj is not what? Independent of British Empire, but Swaraj is within the empire. யார் சொன்னா? இதே திலக். ஓகேங்களா? Even Tilak wanted British rule. What Tilak wanted? Only autonomy. So what were the causes for rise of national movement? Just a recap. உங்களுக்கு என்ன இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணனும் அதேதான். So enumerate the causes that led to the rise. எழுதுங்க, क्वेश्चन எழுதுங்க. இப்போ அதுடைய bullet points நீங்க எழுதிட்டு போங்க அதுக்கு ஆன்சர். So enumerate the causes that led to the rise of Indian national movement. 250 words. Same question twist பண்ணி கேக்குறது. Critically analyze the factors that led to the unification of Indian society against British rule. 250 words. எழுதிங்களா? Quick.
Enumerate the causes that led to the rise of Indian national movement. 250 words, 15 marks, 9 minutes. You have to finish the answer. Critically analyze the factors that led to the unification of Indian society against the British rule. First factor that led to the rise of Indian national movement and unification of Indian society against the British rule. First thing, political unity. In a political unity, same administration, same kind of political structure, same laws codified and criminal laws, same government official. Everywhere same, what you call district administration. That means what? Everywhere it has same kind of laws. When you have same kind of laws, it had one more weakness: corrupt officials, corrupt police. Though law and justice system was there, common man was not favored. It favored whom? It favored only the rich and the affluent and the power-yielding class. And no justice was given to poor. Why? Because lawyers were exploiting, police officers were exploiting. Justice delayed, justice denied. Here, justice is denied from the first instance itself because of the powerful people, capitalists and other powerful people. Second, the reason for the rise of Indian national movement or what unified the Indian society against British rule is that transport and communication. Development of railways, road network, telegraph system, postal system, all helped. Not only that, communication means English language, helped people to exchange ideas. Leaders from one person to other region, they came. So when they came, how did they come? They came in railways. But why did railways was established? ஏன்னா நம்ம கிராமத்துக்கிட்ட இருந்து எல்லா கூட்ஸை கொண்டு போய் எங்க போனோம்? போர்ட்டுக்கு போனோம். போர்ட்ல இருந்து என்ன செய்வாங்க? அவங்க ஷிப்புக்கு கார்கோ அனுப்புவாங்க. அங்கத்துல இருந்து இந்த கார்கோல போன இது மான்செஸ்டர்ல போய் சீப் மஷின் மேட் கூட்ஸ் வித்வுட் எனி டாக்ஸ் அதே போர்ட்டுக்கு வரும். அந்த போர்ட்ல இருந்து அவங்க சீஃப் மேட் கூட்ஸை எங்க கொண்டு போவாங்க? நேரா they will go to the last man, கடை அந்த கோடியில இருக்கிற அந்த இடத்துலயும் போய் அந்த அவங்களுடைய வியாபார விற்பனை செய்வாங்க அவங்களுடைய பொருட்களை. சிச்சுவேஷன் என்னன்னாக்கா, வளையல், வீட்டு சாமான, சமைக்கிற பாத்திரம் கூட இங்கிலாந்துல தான் வந்துச்சு. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளவு பெரிய நாடு, எவ்வளவு பெரிய பாரம்பரியம், எவ்வளவு பெரிய இந்தியாக்கிட்ட இல்லாத டெக்னாலஜியா. டெமஸ்கஸ் ஸ்டீல்ன்றது யாரு கண்டுபிடிச்சது? டெமஸ்கஸ் ஸ்டீல் ஸ்வாட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டெமஸ்கஸ் ஸ்வாட், அந்த ஸ்டீல் எங்கத்துல வந்துச்சு? தமிழ்நாட்டுல இருந்து போச்சு. அந்த டெக்னாலஜி யார்கிட்ட இருந்துச்சு? எந்த லோகத்துக்கு கூட எந்த இது சேர்த்தா, பொருட்கள் சேர்த்தா, எந்த டெம்பரேச்சர்ல வச்சா இந்த அதாவது கரோடாவாத இரும்பு வந்து துரும் பிடிக்காத எப்படி ஒரு இது உருவாக்க முடியும்? அந்த ஸ்டீல் கண்டுபிடிச்சது இந்தியா நாட்டுல தான். அதனாலதான் நீங்க சேலம்ல வேர்ல்டு ஃபேமஸ். சேலம் ஸ்டீல் தானே வேர்ல்டு ஃபேமஸ். ஸோ யூ கேன் சி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கூட்ஸ். செகண்ட் மெயின் திங், ட்ரூப்ஸ். ஏன்னா ஒரு ரெபிலியன் போடுற போது இந்த இண்டிகோ ரிவோல்ட்டு, மாப்லா ரிவோல்ட்டு, இதெல்லாம் எப்படி கட்டுப்படுத்துனாங்க? இந்த டெக்கன் ரிவோல்ட் ரயட்ஸ் எல்லாம் எப்படி கட்டுப்படுத்துனாங்க? இந்த நெட்வொர்க்கு. ஏன்னா ஒரு ட்ரெயின்ல எத்தனை பேர் கொண்டு போகலாம் தெரியுமா? கப்ளிங் பண்ணுவாங்க. இன்ஜின்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? லோகோமோட்டிவ் கப்ளிங் பார்த்துருக்கீங்களா? ரெண்டு இன்ஜின். இன்னொன்னு புஷ் அண்ட் புல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன இந்த புஷ் அண்ட் புல்? உங்க பாட்டி அவங்க தான் பார்த்துருப்பாங்க. புஷ் அண்ட் புல் மெட்ராஸ்ல புஷ் அண்ட் புல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒரு லோகோமோட்டிவ் ஸ்டீம் இன்ஜினுக்கு 8 கம்பார்ட்மெண்ட் தான் இழுக்க முடியும். நீங்க அந்த ட்ரெயினை கப்பிள் பண்ணீங்கன்னாக்கா 13ல இருந்து 14 வரைக்கும் போகும். இன்னொன்னு, நீங்க அப்ல போறீங்க வைங்க, இப்போ நீங்க டெக்கன் பிளாட்டூ, இப்போ இங்க சி லெவல் இருக்கு, இங்க மீன் சி லெவல் எவ்வளோனாக்கா சென்னை உடையது ஒரு 13 மீட்டர்ல இருந்து ஒரு 35 மீட்டர் வரும் எம்எஸ்எல். நீங்க அப்படியே நீங்க பெங்களூர் போறீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 1000 மீட்டர் சி லெவல் வரும். இப்போ அப்படியே நீங்க கிராஜுவலா அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது, ஏன்னா மலைகள் குன்றுகள் பெருசா கிடையாது. அப்படியே கிராஜுவலா. அப்போ நீங்க அப்ஸ்ட்ரீம் போகும்போது என்ன நடக்கும்னா, இந்த ட்ரெயின் இருக்கு இல்லையா, இன்ஜின், இட் மே நாட் ஹேவ் த பார் டு புஷ், அதாவது இழுத்துட்டு போக முடியாது. இட் கேனாட் கேரி. இப்போ பின்னாடி ஒரு லோகோமோட்டிவை அட்டாச் பண்ணி தட் பேக் சைடு இட் வில் புஷ், தி அப் சைடு லோகோமோட்டிவ் வில் புல்.
the push and pull, அதான் சொல்றது. Backside locomotive will push, the front locomotive will, which so they will couple for goods. நீங்க பாருங்க கூட்ஸ் இன்ஜின் பெரிய இந்த கோல் இந்த ஜெல்லி கல் இருக்கு இல்லையா, பெபிள்ஸ் எடுத்துட்டு போறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போகும்போது புஷ் அண்ட் புல் தான் போடுவாங்க, லோகோமோட்டிவ் கம்பல் பண்ணிட்டு. ஸோ சிமிலர்லி இந்த ட்ரூப்ஸை ஒரே தடவை 20 கம்பார்ட்மெண்ட் 25 கம்பார்ட்மெண்ட், ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்லயும் 100 பேர் உட்கார்ற மாதிரி, அதாவது அவங்க வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வச்சு புஷ் அண்ட் புல் போட்டோன்னா என்ன ஆகும், ஒரே நேரத்துல 2000 3000 பேர் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி 5 ட்ரெயின் விட்டா எவ்வளவு ஆகும், 5ல 10 ட்ரெயின், 30,000 ட்ரூப் ஒரு 1.5 நாளைக்கு கூட இங்கத்துல இருந்து யூ கேன் கோ டு வேர், யூ கேன் கோ டு பாம்பே. ஒரு 2 நாளைக்குள்ள 2.5 நாளைக்கு கூட டெல்லி வரைக்கும் போயிடும். இப்போ என்ன ஆகும், மெயின் ரீசன் அவங்க கொண்டு வந்தது டு டிரான்ஸ்போர்ட், ஒன் இஸ் டு கூட்ஸ், செகண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸஸ். அதனாலதான் சைனா வந்து அருணாச்சல் பார்டர் வரைக்கும் டிபெட்ல ஹையஸ்ட் வேர்ல்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் ரயில்வே சிஸ்டம் எங்க இருக்கு, ஹையஸ்ட் எலிவேட்டட் டிபெட்டியன் ரயில்வே தான் ஹையஸ்ட். அபவ் மீன் சி லெவல் வந்துட்டு 5000 meters. அது நீங்க ஃபீட் கன்வெர்ட் பண்ணுங்க, ஒரு மீட்டர் 3.3 feet. அப்போ 5000 meters ஆவரேஜ்னாக்க எவ்வளோ அடி மேல, எவ்வளவு அடி இருக்கும் மேல. அப்போ அது ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு 17,000 18,000 அடி இருக்கும் இல்லையா. அங்க போனா ஆக்சிஜன் ரொம்ப கம்மி, 30 more than 4000 meters போனாலே உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் கம்மியாயிடும். இப்போ நீங்க சில பேருக்கு ஊட்டி போனா, ஊட்டி வந்து 2300 to 2400 meters, அரௌண்ட் 8000 feet above mean sea level தான். அங்க போனால சில பேருக்கு ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை இருக்கு. Asthmatic patients and those who have trouble in their lungs cannot survive there for longer duration in these places. Imagine 50,000 feet. So you can see China is building to transport their troops. They are planning for a long drawn war. அது வந்துச்சுன்னா நம்ம நாடு என்ன ஆகும் தெரியாது. ஆனா ஏற்கனவே இப்பவே கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 சதுர அடி போயிடுச்சு கிலோமீட்டர்ஸ். நம்ம ஜி 1 hourல அவங்க வந்து யாருக்கு நேரு கம்பேர் பண்றாங்க. இன்னைக்கு நடக்கிறது நேரு தான் காரணம். ஏப்பா நீங்க 10 வருஷம் ஆட்சி பண்ணீங்களா, நீங்க சரி செய்யல, இல்ல காங்கிரஸ் தான் காரணம். So you can see that they started to blame. So their agenda, British, was to transport the armed forces. Why? One was military strategy, second one was economic penetration and commercial exploitation of India. So movement of officials and also for better administration. But what happened? The same transport and communication Indians use for propagation of ideas. Third reason for the rise is modern education. Modern education came Western political thought. And what was the Western political thought? Democracy, liberalism, secularism, rationalism. So all these economic development of West. Fourth, you can see who all what you call the inspired. You can see Voltaire, Rousseau, Thoreau, John Mill, Milton, Tolstoy. All these great Western political thinkers influenced the middle class intelligentsia who went to abroad for their studies, and also those people who became professors and lecturers in the Indian subcontinent. So they also propagated the same idea. People got enlightened. So middle class intelligentsia went to London for higher education, for law, medical, and other things. They also observed political institutions, how British have developed these countries. They compared with the Indian scenario, and they believe that they will do. The British will also bring such system, but after 1857, this all their hopes dashed. But what was the good thing they brought was English education. Now Indians use this same education against the British. Now Britishers gave a medium of communication, a link language, because different regions of the country were speaking different languages. English became the link language. This common language helped propagation of ideas and nationalistic thought among different sections of the society. So now the middle class intelligentsia becomes the nucleus of nationalism, and they become their leaders. Why? All their hopes of joining
government administrative services, civil services have been dashed. No posts were given. British carefully avoided these people. So these people become what? The people who agitate against the British after 1857 revolt. So who introduced modern education in India? William Bentinck, particularly William Bentinck's support to Lord Thomas Macaulay. Macaulay was what? Favored the Anglicist Oriental controversy. Orientalist சொன்னாங்க சமஸ்கிருதம் vernacular language கொடுக்குறாங்க. Macaulay was very firm. அது கொடுத்தீங்க நம்ம நாடு எம்பையர் போயிடும், என்லைட்டன் ஆயிடுவாங்க, வேண்டாம் நம்ம லாங்குவேஜ்ல கொடுங்க. So he brought brown in blood, in skin, and English in taste. So he brought a new community of people who will do the lower level jobs, will be loyal to English, and also will understand their laws, will understand and implement their laws. And for what? Indians will become law-abiding citizens. Because of that, British will be very easy to administer. So that is why they brought this English and modern education. What led to the rise of the Indian national movement, or what integrated the Indian society, is press and literature. So when press and literature started, the growth of Indian press with vernacular languages, people started to criticize. Dadabhi Naoji, he put what? Poverty and British rule. Ramesh Chandra Dutt, he put what? The economic history of the British India is analyzed from 1757. Then you have Subramania Iyer questioning, and Mahadev Govind Ranade, Justice Ramadev M.G. Ranade, he also criticized. In this way, they all played a big role in shaping popular opinion by writing into vernacular languages. People were reading it and they are propagating among others. This spread the idea how British had exploited India. And what were the modus operandi? Newspaper, journal, pamphlet, the Kai Pradinga, இந்த அச்சடக்கத்துல அவங்க படிச்சு மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுத்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, ஒரு எழுச்சியை கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ வாட் வேர் தி லெட் டு தி நேஷனல் மூவ்மெண்ட்? இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சொன்ன இல்லைங்களா, இந்த மேக்ஸ் முல்லரு, தென் வில்லியம் ஜோன்ஸ், இவங்க என்ன செஞ்சாங்க, இவங்களும் ஹிஸ்டாரிக்கலை பார்க்குறாங்க. அந்த காலத்திலேயே இந்தியா வாஸ் வெல் டெவலப்ட் இன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். சோலாஸ் கிட்ட இல்லாத அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா அவங்க தானே பிரிச்சாங்க. இது நெய்தல், இந்த இடத்துல இதுதான் செய்யணும், இது குறிஞ்சி இந்த இதுதான் செய்யணும். அப்ப நாடுகளை பிரிச்சாங்க, இது வளநாடு எஸ்னோ. அப்போ அதுக்கு ஒரு அதிகாரி, அப்போ அவங்க வரிபாடு பர்சன் செஞ்சது. Historically India had. So you can see that excavations and other researchers, everything என்ன போட்டாங்க, ஆரியன் கான்செப்ட் கொடுத்தான். பாப்பனுக்கு என்ன வந்துருச்சு, தலைகணம் வந்துருச்சு. இட் சென்சஸ் த ப்ரூட், the boosted the pride and also moral among the upper caste communities. So now that also led to their rise of national movement. So sixth, what led those contemporary movements in South America, Spanish and Portuguese empires against யார் போடுறாங்க சண்டை, அந்த நாட்டு மக்கள். அது யாருக்கு இன்ஸ்பயர் ஆகுது? யூரோப். எப்படி யூரோப்ல நடக்குது இந்தியாவுக்கு தெரியும். அங்க படிச்சுட்டு வந்தாங்க, அங்க இருக்க புஸ்தகத்தையும் நியூஸ் எடுத்து இங்க வர்னாக்குலர் லாங்குவேஜ்ல போட்டு மிடில் கிளாஸ் இன்டெலிஜென்ஸியா இது அது கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ இந்தியா நாட்டுல யங் இட்டலி மூவ்மெண்ட், மசேனி இட்டலி நடத்தினாப்ல. அந்த ஐடியாவை யார் கொண்டு வந்தாப்ல? அப்ப இருந்த யாரு? ஹென்ரி விவியன் டெரோசியோ. Yes or no? And he was a professor. He worked with David Hare. And when he started to propagate, it also impacted, and they also spoke about liberation movements. It also inspired Indians. Surendranath Banerjee also delivered lectures about the young Italy movement of Mazzini, and he founded a newspaper called Bengali. Surendranath Banerjee. What led to the rise of national movement is socio-religious movements, particularly all the samajas and other reformers. They also spoke about the removing of caste prejudices, social evils, particularly women's emancipation, and also fought against the subjugation of women, and also religious reform, where they were having idol worship, polytheism. They propagated monotheism. They were against superstitious beliefs. They wanted rational thinking. And also there were two groups. One became revival group, one became reform group. So this all helped
to people to understand the real nature of the Indians and also helped in rise of national movement. Racial arrogance of the British also led to the national movement. Britishers also did not like Indians. Particularly, they also what criticized and also they also racially uh, they also respected the Indians. And South Indians are normally dark skinned people. Even in North India, there are dark skinned people. But these Britishers who are British in complexion, they also were racially discriminating. They did caricatures and they made cartoons making Indians as what? Half naked gorilla and half naked Negro. And also they made half gorilla and half Negroes are Indians. In this way also they made fun. And that also was led to the rise of national movement. Economic exploitation. How China is wantedly meddling with the renminbi yuan against dollar. What they do? They're making it lower so that they get the balance of trade in their favor. Similarly, British also exploited the pound exchange rate. இன்னைக்கு ஒரு பவுண்டு எத்தனை ரூபா 100 இன்னைக்கு ரேட் வந்துட்டு 110 இருந்து 120 ரூபா ஒரு இடத்துல குறைவா கொடுக்குறாங்க ஆனா 105 ரூபாய்க்கு மேலதான் கொடுப்பாங்க. So you can see that, but India independence time la 1 rupee was $2. 1 rupee was $2 Indian rupee currency. அதாவது இந்தியாவுக்கு ஒரு நோட்டு ₹1 நம்மளுக்கு $2 கிடைக்கும். இன்னைக்கு எவ்வளவு ஆயிடுச்சு? $1 87 ஆயிடுச்சு. ஆனா அந்த காலத்துல 1940s ஒரு ரூபி வாஸ் $2. யோசிச்சிருக்காங்க. So in this way, why it was backed by the gold and also the British இருந்ததுனால நம்மளுக்கு அந்த சலுகை இருந்துச்சு. So you can see British also manipulated this rupee with pound sterling, and it helped the exploitation of the Indian resources, and capitalists did not have any option. Indian capitalists have to pay more money. British capitalists had to pay very less money. In this way, labor exploited, our resources exploited. Finally, India became what? India was economically exploited. And exploitation of farmers started with what? Commercial crops. India from food growing country to commercial crop growing country, frequent famines, and even during famines, exportation of what? They exported food grains from India to England. All these led, and finally, the policies of Lord Lytton, what he bring? He brought various duties by abolishing import duties, cotton products, sugar, other items, all from England came to India, as if India did not have cotton products and sugar. And also, he brought laws which was favoring only the British capitalists. And he also brought what? Delhi Darbar. What was the background? The Great Famine, and also it had what? பெரிய கொள்ளை நோய். Pandemic plus famine was there. People died. There they made merry. And he was busy pleasing the political masters of England by bestowing the royal titles in the Royal Title Act of 1876. Queen Victoria was given Kaisari-Hind, Queen Empress of India, and all this part. First. Finally, when people questioned, he appointed one commission called Famine Commission. For what? To look into what happened, because crores of Indians died. So what did the commission give? Finally, it recommended what? No relief, no grant, no subsidy, nothing. Give wage employment for whom? Those people who are able, and those farmers were all important fellows who cannot come back to agriculture. You give them some money. Agriculture means it affected rich or poor, big or small. It affected everybody. They said what? You develop railways and irrigation for what? More water, more crop growing, more revenue. And more revenue means what? Take all these products to England. Instead of giving relief, அதாவது நீங்க வந்து
இந்த புண்ணுக்கு ஆத்துவீங்கன்னு பார்த்தா இந்த புண்ணுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க? இருக்கிற மிளகா பொடியும் உப்பு சேர்த்து உங்க புண்ணுல அதான் பண்ணாங்க இந்த ஃபெமைன் கமிஷன். ஸோ ஆல் தீஸ் பாலிசிஸ் of British and also Lord Lytton's Vernacular Press Act and also the Arms Act. When people started to write all these things in Vernacular Press Act, they brought what? Cracked all the regional publications. What were the features of the Vernacular Press Act? Magistrates can call the editor and publisher anytime. They have to enter a bond. They have to keep a deposit. And they have to write in that bond that we will not publish anything against the government. And we will not speak, we will not put any news, and we will show what? Even through the spoken, we will show different type of news so that people will not see or hear. And finally, if you repeat it, equipment will be released. And if magistrate comes and gives the decision, what? You cannot challenge. And this act is called as what act? Gagging Act. So the Arms Act made Indians to illegal to carry what? License. Anglo-Indians and white people can carry, but not Indians. You are not trustworthy. You will shoot, then you will start a revolution. So no Indian should carry weapons in other. Your pocket நீ கத்தியை வைக்க முடியாது, ஒரு லத்தியை வைக்க முடியாது. Even a what? A stick was made as a weapon. So in such a way, British put all these activities. And finally, he reduced the age of civil services, who Lord Lytton, from 21 to 19. And when Lord Ripon came as a Governor General, he brought this Gilbert Bill for good of the Indians. He said Indian judges now can also try the Europeans who are also what? Criminals. But what happened? Now there was a huge uproar by the English people, Europeans, all joined together, and they, what did they do? They ensured that the bill is amended, and without passing the bill, the law came. Okay, so it was opposed. So you can see that amended bill, and now people understood how Britishers ஒரு பிரச்சனைனா எல்லாம் ஒன்று கூடிட்டாங்க, ஒரு law உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரதா வந்துட்டாங்க. So people understood the real intention that British are not justice loving. They want to show their racial superiority. In this way, you can see that all led to the establishment of what? Establishment of the Indian national movement. எழுதிட்டீங்க அந்த பாயிண்ட்ஸை, இதை ஒரு ஆன்சரா எழுதி கரெக்டா போட்டீங்கன்னா 7.5 to 8 மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதான் ஹையஸ்ட், அதுக்கு மேல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. அப்போ அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும், அதுக்குடைய பாடி, இந்த கொஸ்டினை பிரேக்அப் பண்ணணும். பிரேக்அப் பண்ணி என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் எழுதி ஃபைனலா கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும். ஒரு 40-30 வேர்ட்ல 40 வேர்ட், 250 வேர்டை இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி எவ்வளவு நேரத்தை எழுதணும்? 9 நிமிஷத்துல எழுதணும். ஏன்னா அவ்வளவுதான் கிடைக்கும். ஏன்னா 20 into 9 minutes is how much? 180 minutes. 180 minutes divided by 60. How many hours? அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும். அப்போ நீங்க அதெல்லாம் எழுத முடியாது. That means what? You should be fully equipped. நான் எக்ஸாம் ஹாலில் தான் போய் நான் எக்ஸாமே கொஸ்டினை எடுத்துக்கிறேன்னா கண்டிப்பா பாஸ் ஆக மாட்டீங்க. இப்பத்துல இருந்து ஆன்சர் எழுதுங்க. உங்களுக்கு யாரும் எந்த கடவுளும் வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன் இதுக்கு சொல்லி விட்டுறேன். Don't call gods and goddesses during examination time. Call them before your preparation itself and ensure that you get all the favor from whichever god, and ensure that you also practice. Why? Because Bhagavad Gita says you do your duty, aapka kartavya karna. That means you do your duty, left is left to God. That means what? First to duty, go and practice, and then only when you practice, your brain will work. Then you will question. Then it will தூண்டும் போய் படிக்கணும். நீ எழுதுறீங்கன்னா நீங்க 2000 வேர்டு கூட எழுத மாட்டேன். ஏன்னா உங்க ஸ்பீட் எவ்வளவு இருக்குன்னா மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு 5000 வார்த்தைகள் எழுதணும். 5000 வார்த்தைகள் எழுதுறீங்களா? ஏறக்குறைய ஒரு 40 பக்கத்தை எழுதணும். மேல ஒரு பக்கத்துக்கு 200 வார்த்தை எழுதுன்னு வைங்க. சில பேர் 250 எழுதுவாங்க, சில பேர் 100 எழுதுவாங்க. ஆனா உங்களுக்கு அவங்க பேஜஸ் நான் கொடுக்க மாட்டான். என்ன பண்றா இப்ப புதுசா லிமிட்டடா கொடுத்துறான், நீ அது கூட எழுதணும். அதை எழுத முடியாது. அப்புறம் எவ்வளவு பிராக்டிஸ் பண்ண நீங்க? முதல்ல நாங்க படிக்கும் போது அடிஷனல் சீட்டை வாங்கி நல்லா இந்த இது வச்சு கோத்து
கட்டி நாங்க கொடுப்போம். அப்ப இருந்த காலகட்டம் வேற. இப்ப என்ன பண்ணிட்டான், சூப்பரா புக்லெட் கொடுத்துட்டான். 40 பக்கத்துக்கு மேல கிடையாது, அந்த 20 கொஸ்டின் அது அடங்கிடும். அதுக்குள்ள இவ்வளவுதான் வச்சிருக்கான், அதுக்குள்ள எழுதணும். நீ பொட்ட எழுத்துல எழுதுறியும். ஆனா தயவு செய்து நீட்டா ஹேண்ட் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எழுதிக்கங்க. நீங்க எவ்வளவு ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களோ, நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருந்தா கண்டிப்பா ஒரு 10% அதிகமான மார்க். ஒரு மார்க்ல அரை மார்க், கால் மார்க்ல என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க. 0.2 மார்க்ஸ்ல சர்வீஸ் போயிருக்கு. அதெல்லாம் இருக்கு. அதனால even 1 mark matters. So right to do. So now we will see pre-congress associations. Okay. ஒரு 15 minutes எடுத்து முடிச்சுட்டு நம்ம சாப்பாட்டுக்கு போனாங்களா இல்ல பசி எடுக்குதா? ஏன்னா எனக்கு இன்னைக்குதான் இருக்கு, நான் எவ்வளவு முடிக்க போறேன்னு தெரியல எனக்கு. சொல்லுங்க. ஓகே, 15 minutes. சோறு எதனா ஐட்டம்ஸ் கம்மியாயிடுங்களா? பொரியல், அப்பளம், பப்படம் ஏன்னா உங்களுக்கு கம்மியாயிடுமா? அப்படின்னா சொல்லுங்க, சீக்கிரம் விட்டுறேன். சரி, I'll quickly finish this pre-Congress associations. So you can see that Congress is not the first only association. There were associations, but many associations started in the early half of 19th century. It was only for the benefit of zamindars and affluent class, wealthy people. But after later half of 19th century, that means but after 1850s, it was all middle class and intelligentsia class people started. It was all what? Against the British. So the difference between organization is that the organizations of which, particularly prior to 1850, limited agenda, limited reach. Only affluent, upper caste community, dominant community agenda. There is no poor man's agenda. Middle class intelligentsia, when they started, peasants' agenda, poor man's agenda, what issues plaguing, all came. But in Gandhian era only, the maximum reach came because of every community, women, every participated in the mass movement. So what is the similarity of these organizations? Whether it was pre-1850 and post-1850 organization, all were organizations were constitutional means. They want to get only solution to problem. They don't want to go to the root cause of problem, that British is the root cause, to eradicate it. But all these organizations were pro-British, but they wanted concessions. So first man organization you will find is the Banga Bhasha Prakasika Sangha. Who founded this? After the death of Raja Ramohan Roy in 1833, in 1836, you can see that Banga Bhasha Prakasika Sangha or Prakasika Sabha was founded by the associates of Raja Ramohan Roy in Bengal. What were the agenda? The agenda of Banga Bhasha Prakasika Sabha was what? Welfare of society. Welfare of society. And what all work they focus? What is the significance of Banga Bhasha Prakasika Sabha? The associates of Raja Ramohan Roy, they worked, they focused their attention. Whose attention focused? They focused the Englishman's attention towards what? British. They put it to British and say that these are the grievances our Indians are facing. Please give us remedial measures. This was the significance. Okay. The second organization that came pre-Congress association is called the Landholders Society, or called as Jamindari Association. Jamindari Association is also called as Landholders Society, and it came in pre-1850. And what was the agenda? Landlords want them their safeguard. Who were the landlords? You can see Jamindars, small kingdoms, native kingdoms, all. So it came in pre-1850. What? To safeguard the interest of the landlords. But when this association came, so this Jamindari Association is the first organized political what? Activity in India.
though it was narrow parochial attitude, but it marked the beginning of the first organized political activity in India. So in 1843, you have the Bengal India British Society. What was the agenda of the Bengal India British Society? It was founded in 1843 in the province of Bengal, and they wanted to collect all the information and about whom? About the British subjects. Who were the British subjects? Indians. And they will what? Give it to whom? They will give it to whom? Collect and disseminate information of British subject to the British so that the information will be used for welfare of people. Who will use welfare of people? Did British use that welfare? No. They brought very stringent laws to safeguard. Next organization, which founded 7 years from 1843, is called British Indian Association. And this British Indian Association was very much important. Why? Because the first two, Landholder Society and Bengal India British Society, both merged or amalgamated Landholder Society, and they brought British Indian Society. So when they got in 1851, both Jamindari Association, which is called Landholder Society, plus Bengal India British Society merged, and they founded British Indian Association. In this British Indian Association, what was their agenda? They got on concessions. What were the concessions? First, they pressurized to establish separate legislature. Their agenda, separate legislature. And this separate legislature will have popular character. That means what? People will elect the legislatures. Second demand of British Indian Association is that you separate judiciary and executive. Third agenda said, please reduce the salaries of civil servants and officials, higher officials. Fourth, they said abolish various irrational duties. What were the agenda of British Indian Association they put forward? First thing, separate legislature with popular character, separate judiciary and executive, reduce the salary which is spent on the higher officials and civil servants, abolish various types of duties, which is also irrational. So what was the impact? Did they get any impact? Yes, they got impact. That impact is that they were able to, their demands were accepted, and they got, not all demands were accepted, but yes, their demands were accepted to a certain extent. So they were able to get a concession called constitutional amendment called Charter Act. Charter Act of 1853 was passed on their demands of the British Indian Association. So now they got what? They got additional 6 members to the Governor General Council. This Governor General's Council had executive members. They had what? Executive 1 to Executive 3. Now what they're getting? E4 to E9. 6 members were added to the Governor General's Council. புரியுதுங்களா? இது நோட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், ஜஸ்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Next association is called the East Indian Association. This East Indian Association was started in 1866 in England, in London. It was started by Dadabhai Naoroji. What was the agenda they had, East Indian Association? The agenda is that Dadabhai Naoroji wanted to influence the public, men and women of England. Why? They want to showcase how British have exploited Indians, the situation of Indians. So he starts so that a public opinion is created, and this East Indian Association is the first Indian nationalistic organization in England.
It is the first Indian nationalistic organization in England which showcased the plight of the Indians who were subjugated by the British to the British people in England. So next organization is called the Indian League. It started in 1875 in Bengal. It was started by Sisir Kumar Ghosh. What was the agenda of Sisir Kumar Ghosh? So Sisir Kumar Ghosh wanted this Indian League for education. That means what? They wanted Indians to have to understand the politics, to spread political education among Indians. Sisir Kumar Ghosh, he started this Indian League. And what was the impact? This impact of the Indian League was it able to penetrate to the people, and it raised national consciousness among the people to an extent. This Indian League raised national consciousness. It stimulated the people, and people understood the plight. So Indian League was very essential. So next organization is called the Indian National Organization. So the Indian National Association was started in 1876. The main personality behind is Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. So this Anand Mohan Bose is also associated with Brahmo Samaj, which later he became the founder of Sadharan Brahmo Samaj. So that was religious reform. This was political reform. So you can see that the Indian Association, later the Indian National Association, it became, prior to Indian National Association, the name was Indian Association of Calcutta. What was the prior name of Indian National Association earlier? What was earlier called as? Indian Association of Calcutta. This was the name. Later, Anand Mohan Bose and Surendranath, they made it as INA, Indian National Association. IAC became INA, Indian National Association. Indian Association of Calcutta became Indian National Association. So what were the agenda of Indian National Association? The Indian National Association was what? It wanted to create a strong opinion on the minds of people, particularly on the political questions, about the policies, about the economic policy, their political policy, and the activities of British. So they wanted common man should, what you call, get this opinion. Second thing, they want to unify Indians. What was the agenda of Indian National Association? Unify Indians in a common program. Unify Indians in a common program was the agenda. So this Indian National Association is the first pan-Indian association. But they had what? They held a all India conference. In this, 100 people, delegates attended from different parts of India. And this Indian National Association merged with Congress in 1886. Okay. So you can see that the next organization is called Purna Sarvajanik Sabha. In this, who is associated, you can see this Purna Sarvajanik Sabha. It was founded by Mahadev Govind Ranade, Justice, later became Justice. He was associated, and it was this organization which fought in the Deccan riots for the people. So who are the other people? You have S.H. Chipulankar. S.H. Chipulankar and Ganesh Vasudev Joshi. Ganesh Vasudev Joshi and Justice Mahadev Govind Ranade. And this Pune Sarvajanik Sabha took the plight of people and they started agitation, and they also became what?
This Pune Sarvajanik Sabha became the bridge between, they became what? Bridge between government and people. Who became the bridge between government and people? Pune Sarvajanik Sabha, 1867, founded by S.H. Chiplankar, Ganesh Vasudev Joshi, and M.G. Ranade. They wanted to become a bridge between government and people. Because of that, Deccan Agriculturist Act of 1879. 1879 was passed. Deccan Agriculturist Act was passed. So next association is called the Bombay Presidency Association. And this Bombay Presidency Association started in Bombay in 1885. Who were the personalities? Badruddin Tyabji, Pirosha Mehta, and K.T. Telang. Later, in 1887, when Indian National Congress had their third session, who became the Congress president? It is the same person, Pirosha Mehta, who's a Muslim. Okay. And in 1884, you can see Madras Mahajan Sabha was started by M. Veera Raghavacharya and B. Subramanya Iyer and P. Ananda Charlu. These were the people who started the Congress Association in Madras Presidency called Madras Mahajana Sabha. So what were the pre-Congress campaigns that were did? First thing was Indianization of government service in 1878-79. They protested. The pre-Congress campaigns also was against Lord Lytton's Afghan adventure because lot of money was spent and people died. And pre-Congress campaign was against Arms Act, Vernacular Press Act, and against the reduction of civil services age by Lord Lytton. And pre-Congress campaign was against the British law that youth cannot join as volunteers and they cannot form association. So they also fought against the right to join volunteer groups. Pre-Congress association also fought against the plantation laborers and the Inland Immigration Act brought by the British, that from one region another person cannot go in another region. Only in that geographical area they can go. So this was anti-national. And finally, they supported what? Ilbert Bill, Lord Ripon's Ilbert Bill, pre-Congress campaigns. And also the campaign in England, this Indian Association and the Association of Dadabi Naroji, they campaigned and they wanted a pro-Indian, that means a liberal party to come. Because of the campaign was successful, after Lord Lytton's tenure, the Israeli government was thrown out of power in England, and now Liberal Party, so Conservative Party lost, Liberal Party comes. When Liberal Party comes, they appointed Lord Ripon. So the efforts of these people, and also they were fighting for the reduction of the age which was done. They wanted to raise the maximum age of civil services aspirants. And this agitation is called as Indian Civil Service Agitation. It is a pre-Congress campaign. Okay, so we will see now the Congress formation and the leaders. Then we will go into the Congress era. Okay, please go for lunch. That's 1:30 and come back in an hour. Notes ಇರ್ತಾರೆ வரலையே எனக்கு ಅವ್ರು போய் பார்க்க போன இல்லை
கேட்டீங்களா? எனக்கு தெரியல அவர் என்ன பண்ணாரு. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, 8ஆம் தேதி அமிச்சிட்டாங்க, அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டேன். ஒரு நாள் லீவ் கேட்டேன். இல்ல முடியாது, கரண்ட் ரைட்டர் சொல்லிட்டேன். அதனால தான் நான் வீக்கெண்டு வீட்டுக்கு நான் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு.